Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I'm a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor at IGNOU. I've been teaching you the paper BPSC 133 Administrative System at the union level, and I welcome you all to my learning session. So let us now continue from where we left in the last lecture of this paper, that is BPSC 133 Administrative System at the Union level. So let us first see what all we have done as part of this paper. So in the first block, we had discussed about the evolution of administration in India. And as part of that, we had done the ancient administrative system that was prevalent in India, the medieval system, the medieval administrative system. And as part of the ancient administrative system, we had discussed the Mauryas, the Guptas. As part of the medieval administrative system, we had discussed the Mughals. And then we also discussed the British administrative system, the administrative apparatus which the British introduced in India. And then finally, in this block, we had discussed the continuity and change in Indian administration post-independence. Afterwards, we had discussed about parliamentary democracy in India, wherein we had discussed the federal structure of our polity. Afterwards, we had discussed the three pillars of our democracy, that is the legislature, executive, and the judiciary. Moving on, we have also discussed the institutional framework of our administration. As part of that, we had discussed about the cabinet secretariat and the central secretariat, as well as the All India and the central services and the administrative tribunals. We have discussed all these things in detail. And afterwards, we had also discussed the commissions that are there in our country. So we had discussed about the Niti Aayog, we have discussed about the UPSC, the Election Commission, the Finance Commission, the Central Vigilance Commission, and finally the Administrative Reforms Commission. So all these things we have discussed so far in this paper, and today we are going to continue from where we left off in the last class. That is, we're going to discuss the concept and role of civil society, and afterwards we'll move on to the sixth block and we'll finish the syllabus in today's class. So I had discussed in the last class, I had begun about what is the civil society, and I had discussed that the idea of the modern civil society, it emerged in the Scottish and continental Enlightenment era in the Europe in late 18th century. And civil society, it was considered as being parallel but distinct from the state. And this theory that the civil society is parallel but distinct from the state was given by political theorists such as Thomas Paine and George Hegel. So according to these thinkers, civil society was a domain where association of citizens that takes place, and this association, it takes place in accordance with their interests, desires, and wishes of the citizens. So the reflections of this changed school of thought, it can be seen in the changed economic realities that were there in Europe at that time. We are talking about the late 18th century. So what were those changed economic realities? They included the rise of the bourgeois class, private property, as well as market competition, or what we call laissez-faire economy, free market laissez-faire economy. So a concept that was introduced by Adam Smith in his seminal work, The Wealth of Nations. So in this changed political and economic setup, in this changed political and economic situation in late 18th century Europe, where monarchy was also on the decline and some form of constitutional monarchy was emerging, and democracy was taking roots, the modern democracy as we know it.
So in this context, we can see that this idea of civil society being parallel but distinct to from the state, that started emerging. And these changed economic realities were the rise of the bourgeois class, the rise of private property, and free market competition, or the laissez-faire economy, as Adam Smith has described in his work, The Wealth of Nations. Moving on, civil society, it is defined as a space which is outside the realm of family, market, and state. And there is no single definition of civil society. Different authors have interpreted it differently. They've given different definitions. So we're going to discuss one such definition. So according to Suzanne Haber-Rudolph, civil society, it includes the idea of a non-state autonomous sphere. And it also includes empowerment of citizen and trust-building associational life. So a non-state autonomous sphere where citizens are being empowered, and also some sort of a trust building is going on in this associational life. According to Suzanne Haber-Rudolph, this is what civil society means. And civil society is not subordinated by the state. It is not under the subordination of the state. Rather, it exists autonomously. Dipankar Gupta has defined civil society as not a thing, but a set of conditions within which individuals interact collectively with the state. So civil society is not a thing, but it is rather a set of conditions within which individuals interact collectively with the state. And the World Bank has also given its own definition of civil society, whereby it has referred to civil society as a wide array of non-governmental and non-profit organizations which are present in public life and which express the interests and values of their members based on the ethical, cultural, political, scientific, and religious and philanthropic conditions. So based on these, the civil society, it expresses the interest and values of its members, and it is non-governmental as well as not for profit as well. And so that is why civil society organizations, they are referred to as a wide array of organizations or community groups as well, or NGOs also. They can include labor unions as well, indigenous groups of tribals, charitable organizations, religious or what we call faith-based organizations, professional associations of, say, doctors, engineers, bureaucrats, and also foundations as well. So the European Union has also given its definition of civil society organizations, and they have also said almost the same thing, that civil society organizations are non-state, they are not for profit, they are also non-partisan as well, and they are non-violent. So this is a unique thing that they have said. And so these organizations, they pursue the shared objectives and ideals, and these objectives and ideals, they can be political, cultural, social, or economic. And another thing that the European Union has said is that the civil society organizations are membership based, they're cause based, and as well as service oriented. So they include, as we have discussed, NGOs, faith-based organizations, research institutions, nowadays organizations which are gender-based also, for organizations for women empowerment, cooperatives, right, amongst the farmers, amongst the traders. These cooperatives are very important in our constitution also. They have been given constitutional status by the 97th Amendment. Professional and business associations, media and not-for-profit organizations, trade unions, employers organizations, these are all there under the umbrella of civil society organizations. So we have already discussed that civil societies include NGOs and non-profit organizations which are community-based, and they have an organized structure, and they also have to be registered. They can also include online groups as well, like social media communities also. And they may or may not have a physical, legal, or financial structure.
So we have discussed all these things. What are the civil society organizations? They can include labor unions also that represent the workers' interests, social movements also related to human rights, women's rights, education, cooperatives that are democratically controlled by their members, and also grassroots level associations as well, and certain social entrepreneurs. They are also part of the civil society organizations. So let us now discuss some of its characteristics. So civil society organizations, they consist of non-state institutions, and they consist of a plethora of organizations and institutions that are outside the family, state, and the market. And the civil society, it is organized and it is voluntary as well as autonomous and not for profit. So it is organized, voluntary, autonomous, that is free from the subordination of the state, and it is also not for profit. And it enables the citizens' interaction with the state. So it facilitates the citizens' participation in the governance process. So let us now see how civil society has operated in India. So India has a long tradition of civil society activities and movements that have been going on since centuries. So the roots of civil society in India, they can be traced to the Vedic times, and various religions in India like Hinduism, Sikhism, Islam, Buddhism, and Jainism, they all stress on behavior that is ultimately beneficial and to the society and mankind. So we can trace the roots of civil society to the Vedic times, and the religious ethos that are there in India of all the religions, they all place a lot of emphasis on behavior that is beneficial to society and mankind. So after independence, the union government, it set up a central social welfare board, and also it began the community development program, and also the national extension service as well. So these efforts, they were basically to involve and increase the people's participation in the social welfare and developmental programs. So after the establishment of Panchayati Raj institutions in India in 1958, various farmers and cooperative societies, they came up in good numbers, and they gave a fillip to networking in the civil society organizations. And so the incidences of droughts and famines that were taking place in the 60s, they further gave a boost to voluntary action in our country. And in the 1970s and 80s, there were as a growth of civil society organizations, especially non-governmental organizations. They also grew, and they worked in areas of poverty alleviation, development and growth, access to education, and also empowering the poor citizens and protecting their civil liberties. And they were also recognized as crucial partners in developments of the state. So, and also with the liberalization, privatization, and globalization that took place in the 1990s, the role of the non-governmental organizations, they increased. And international organizations like the World Bank, the International Monetary Fund, they also started giving aid to the developing nations and showed their inclination to work with the non-state actors. And the number and significance of non-governmental organizations, they also kept increasing. And the dawn of the 21st century, it saw civil society in India undertaking a major initiative to enact the Right to Information Act in 2005. So in India, civil society organizations, they can be classified under the following types. So civil society organizations in India, they include voluntary groups that are influenced by Gandhian thought. There are also professional rural development agencies, civil society and political rights groups,
There are also certain missionary organizations as well. As part of civil society in India, we have students, workers, and women's movements as well, human rights movements as well, and which are also associated with certain political parties also. And there are independent movements of the Dalits, the Adivasis, the women, and as well as the environmentalists. For example, the Narmada Bachao Andolan. Also, there are certain religious movements also, which can be considered as part of the civil society. So now let us discuss some of the roles that the civil society plays. So the first important role that a civil society plays is related to policy advocacy. So civil society organizations, they are engaged in policy dialogues with the government in various areas like poverty alleviation, empowering the disadvantaged sections of the society. Also, they also play a protection role as well. So Association for Protection of Democratic Rights, that helps provide legal aid to those who have no access to courts of law. So they are also in a way helping to implement the Article 39A of the Constitution of India, which was inserted by the 42nd Amendment, which talks about free legal aid. Also, the promotion of transparency. Civil society organizations play an important role in promoting transparency. Civil society organizations, they've enabled the enactment of the RTI Act in 2005, as well as the Lokpal and Lokayukt Act in 2013. Also, they play an important role in the mobilization of citizens and resources. And these organizations, they involve communities in development works by engaging them in planning and designing the same. And also, they play a very important role as active partners in development. So let us now discuss some of the issues that are faced by civil society. So civil society organizations, they lack adequate financial resources. Also, there is an inadequate professional and trained staff. So these organizations, they do not have adequate number of professional and trained staffs. And also there are certain accountability issues also. So they lack adequate financial resources. There is an inadequacy of professional and trained staff, and there are certain accountability issues also. So we have discussed the civil society organization, the various roles that it plays, and also the various issues that it is facing in India. Now let us move on to the next block, that is regulatory commissions. As part of that, we'll discuss 3 regulatory commissions. That is the Telecom Regulatory Authority of India, or the TRAI. Then we'll discuss the Pension Fund Regulatory and Development Authority. And finally, the final unit of this paper will be regarding Food Safety and Standards Authority of India, or FSSAI. So now let us begin with the Telecom Regulatory Authority of India, that is the TRAI. So with the new economic policy in 1991 making inroads, the National Telecom Policy 1994 was formulated. So that policy, it eventually led to the setting up of the Telecom Regulatory Authority of India, or the TRAI. And the TRAI was set up as an independent regulatory authority in 1997. So this was done to mark a level playing field for both the public and private telecom companies in the telecommunication industry. Also, this was followed by a new telecom policy 1999, wherein the policy endowed TRAI with more power to regulate the telecom issues. And the concept of revenue sharing was also introduced to avoid a fixed license fees. So the license Raj was done away with, and revenue sharing was introduced. And also national and international long distance schemes were also introduced for the TRAI. And the formation of the BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited, it also took place with internet getting introduced to the Indian market. So all these took place in the LPG era, the post-liberalization, privatization, globalization era. Now let us discuss some of the functions of the TRAI. So the TRAI, it lays down the terms and conditions that are required to be a service provider
and ensures the compliance of these conditions by the providers. It lays down standards of quality and ensures its incorporation by the service providers in order to protect the interest of the customer. So protecting the interest of the customers and laying down standards of quality is another important role of the TRAI. Also, there is revocation of license for non-compliance of its terms and conditions. Further, the TRAI it also looks into technology such as technology with efficient management of the spectrum that is being used by the service providers in order to facilitate growth in the telecom sector. Also, the TRAI it inspects and conducts trial of equipments in order to ensure competition and efficiency in the telecom sector. The TRAI it also fixes the terms and conditions of interconnectivity between the different service providers and also maintains record of this interconnectivities of these terms and conditions in order to enable technical compatibility and also enabling effective interconnectivity and transparency is a very important role that is played by the TRAI, which also regulates the arrangement of revenue amongst the different service providers as derived from their services. So, also now let us discuss the organizational setup of the TRAI. So, there is a chairperson along with two full-time and two part-time members. So, the chairperson and other members they hold their office for a period not exceeding 3 years or at attainment of 65 years of age, whichever is earlier. And the secretariat of the TRAI is headed by a secretary and has 10 divisions. So these divisions they look into different activities as mentioned. So what are these activities? Fixed network, mobile network, converged network, economic division, financial analysis. Also they look into administration and personnel as well as quality of services. There is a legal division as well, and there is a broadcasting and cable services division as well. And so they also ensure regulatory enforcement also. So now let us discuss the quality of service that is provided by the TRAI. So section 11B clause V of the TRAI's policy, it stipulates that certain quality standards have to be adhered to by the service providers to ensure the quality of services. So for this the TRAI it conducts periodical surveillance also of the services offered to the customers by the providers in order to ensure that the services are in public interest. So protecting public interest is very important. That is why they give a lot of emphasis on quality of service. And also the standards are specified in the regulation and performance report of each operator and is monitored on the basis of compliance to these standards on a quarterly basis. Also, regarding consumer protection, the TRAI has taken a number of initiatives towards the protection of consumers from private players' machinations. It has drafted a charter in consultation with the NGOs and advocacy groups to facilitate provision of telecom services with transparency and efficiency. So, in May 2007, the TRAI has set up a grievance redressal forum to resolve the grievances of the customers, and a three-tier nodal structure of a call center, nodal officer, and appellate authority is to be provided within a service provider center. A telecom consumers education and protection fund to conduct studies and undertake market research project has also been set up. Further, a telecom unsolicited commercial communications regulation 2007, which envisages a mechanism of curbing unwanted telemarketing calls through national database, has been put in place.
So we were discussing the Telecom Regulatory Authority of India Limited, and we had discussed the different functions that the Telecom Authority of India Limited performs. And so we had discussed its organizational setup, how it includes a chairperson along with two full-time and two part-time members, and how these chairpersons and these members, they hold office for a period not exceeding 3 years or till the attainment of 65 years of age. So, and the TRAI, it also has its own secretariat and is headed by a secretary, and it has 10 divisions in total. So it was formed in the post liberalization, privatization, and globalization era, and it lays down the standards of quality and also ensures the incorporation of these standards by the service providers. So, in case the service providers do not follow these standards that are laid down by the TRAI can revoke the license of the service providers as well. So that is why the TRAI, it also keeps a watch on the technology that these service providers are using to facilitate the growth of the telecom sector as well. So that is also a very important work of the TRAI, and it also fixes the terms and conditions of interconnectivity between the different service providers, and also maintains record of the same to enable technical compatibility, effective interconnectivity, and transparency. The TRAI, it also regulates the arrangement of revenue amongst the different service providers as derived from their services, and it also conducts regular inspection and trial of equipments in order to ensure competition and efficiency in the sector. So we had also discussed the organizational setup of the TRAI, that there is a chairperson, there are two full-time and two part-time members, and the chairperson and the other members, they hold office for a period not exceeding 3 years or until the age of 65. And it has its own secretariat also, that is headed by the secretary, which has 10 divisions. Now, these 10 divisions, they look into different activities. What are those activities? The first one is fixed network. The second is mobile network. The third one is converged network. There is an economic division of the TRAI as well. And it also does financial analysis also. There's a division for administration and personnel. It has its own legal division also. And there is a division which looks after quality of services, as well as the broadcasting and cable services also. Finally, there is a division to enforce the regulatory measures. So a division for regulatory enforcement is also there. And a very important task performed by the TRAI is quality of services, to ensure that the quality of services is as per the standards that has been stipulated by the TRAI as part of the section 11B clause V of its policy. So also the TRAI, it conducts periodical surveillance of the service providers to see the quality of services and whether the service providers are working in public interest or not. And these standards or quality of services, they are specified in the regulation and performance report of each operator. And the performance of each operator is also monitored on the basis of their compliance to these standards on a quarterly basis. The TRAI, it also works in the area of consumer protection also, and it has taken many initiatives to ensure the protection of consumer rights from private player machinations. So it has drafted its own charter also in consultation with various NGOs and advocacy groups to facilitate provision of telecom services with transparency and efficiency. So this can be called a sort of a citizens charter that the TRAI has drafted in consultation with various NGOs and advocacy groups to facilitate provision of telecom services with transparency and efficiency. In May 2007, the TRAI, it set up a grievance redressal forum also to resolve the grievances of the customers, and a 3-tier nodal structure also was created by the TRAI, including
a call center, a nodal officer, and an appellate authority. So, which is to be provided within a service provider center. So, they have also set up a telecommunication consumers education and protection fund also. So the purpose of setting up this fund, it is to conduct studies and undertake market research projects. So, and also they have set up a telecom unsolicited commercial communications regulations also. So the purpose of setting up this regulation is that it envisages a mechanism that curbs the unwanted telemarketing calls. So in order to protect the rights of the consumers, in order to protect the consumers from unwanted telemarketing calls, they have set up a different cell, a different regulation they have stipulated, which is the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulation, in order to protect the consumers from unwanted telemarketing calls. And for that, they have created a national database as well, the Telecom Regulatory Authority of India, which we are discussing, that is the TRAI. They have also worked in the field of tariff regulation as well. And one of the most important functions of the TRAI is to mandate the tariff regulations of telecommunication services in order to provide affordable and effective services to the consumers. And also they have planned their tariff policy in such a way that enables the consumers to reap the maximum benefits from substantially declining tariffs. And the TRAI also makes it mandatory for service providers to report their respective tariff plans in this regard. So the service providers registered with the TRAI, they have to report their respective tariff plans to the TRAI on a periodical basis. That is compulsory. If they do not do that, their registration will be cancelled. And they have also a policy for the universal service obligation also, which is a part of the new telecom policy of 1999. So, which is regarding universalization of telecom services for all. And those operators which do not adhere to this universal service obligation, they can be penalized also. And the TRAI, through the imposition of a universal services on the operators, they also get a percentage of the revenue that is earned by the operators as well. So the license Raj system has been done away with. In place of that, the revenue sharing arrangement has been introduced. So this was the TRAI that we have discussed. Now the next commission that we are going to discuss, that is the next authority, regulatory authority that we are going to discuss, is the Pension Fund Regulatory and Development Authority, which was set up in the year 1999 and as part of a project that is OASIS, or Old Age Social and Income Securities, making provisions for senior citizens of the society, keeping in mind their needs. And the recommendations of the OASIS, or the Old Age Social and Income Securities, it initiated a new scheme of pension for the central and state government employees. So on its recommendation, on the recommendation of the OASIS, an interim pension regulatory fund authority of India was also set up. And that fund was set up to promote, develop and regulate the pension sector in India. So this interim pension regulatory fund authority of India, it was set up in August 23, 2003. And as part of that, the National Pension Scheme was started in 2004. So it is subscribed by employees of Government of India, the state governments, as well as the employees of private institutions and organizations, as well as unorganized sectors. The authority was to regulate the new pension scheme. So this authority that was created, the Interim Pension Regulatory Fund Authority, on recommendation of the OASIS, it was created to regulate the new pension scheme. And also later on, a Pension Fund Regulatory and Development Authority of India was also created,
through the PFRDA Act that was passed in 2013, and that replaced the Interim Pension Regulatory Fund Authority, and it was notified in 2014. So we are going to discuss the PFRDA here. So the PFRDA, it's a regulating body for the new pension scheme that is constituted under this act, and the authority, it has a chairperson and not more than 5 members, and out of these 5 members, 3 members are full-time members, and they are appointed by the central government. So let us now discuss some of the functions. So the PFRDA, it is vested with the powers of a civil court under the Civil Procedure Code, or the CPC. And these are some of the functions that the PFRDA performs. So it has to regulate, promote, and ensure orderly growth of the national pension scheme, and as well as protect the interest of the subscribers. So regulating, promoting, and ensuring orderly growth of the national pension scheme and protecting the interest of the subscriber is a very important function performed by the PFRDA. Also, establishing a mechanism of grievance redressal for the subscriber is also a very important function that the PFRDA performs. And it also promotes the growth of professional organizations that are connected with pension schemes. So it performs all its functions related to pension schemes, how they can be promoted, how professional organizations that are connected with pension schemes, they can be promoted, how a grievance redressal mechanism can be established, how the pension scheme has to be regulated. All these things are done by the PFRDA. And also, because it has the powers of a civil court, it can also adjudicate disputes between intermediaries as well as subscribers. And also, it instructs the intermediaries to undertake documentation that may help conduct of future research studies and projects. Also, another function of the PFRDA is to undertake steps to educate the subscribers and the general public on issues that are relating to pension, retirement savings, and other issues. It also levies fees or charges as per the provisions of the PFRDA Act, and it also sets standards and performance benchmarks also. Another function of the PFRDA is to review the audit reports that are relating to inquiries and investigations of the intermediaries as well as other organizations. So reviewing the audit report is also a very important function of the PFRDA. Now we are going to discuss, we have already discussed the role of civil society organizations in administration in India. We have discussed the role of the Telecom Regulatory Authority of India as well as the Pension Fund Regulatory and Development Authority of India. So we have discussed 2 regulatory bodies. And finally, we are going to discuss the final unit, that is the final regulatory body of our country, which is the Food Safety and Standards Authority of India, or the FSSAI. So, establishing certain standards and guidelines to monitor the circulation of food commodities in the society, it is absolute necessity for any society. For any society to function, it has to establish certain standards and guidelines in order to monitor the circulation of food communities in the society. So keeping this in mind, in order to monitor the circulation of food commodities and in order to establish certain standards and guidelines to do that, the government, it laid down certain legislations. Now, what were those legislations? That we are going to discuss. So the Prevention of Food Adulteration Act, that was the first legislation in post-independence India, that came in 1954. There was the Fruit Products Order 1955, the Meat Food Products Order of 1973. So these are some of the legislations. The Milk and Milk Product Orders. So all these legislations were brought in by the government to establish certain standards and guidelines in order to monitor the circulation of food commodities in the society. So moving on, these legislations, so there were so many legislations that there was a lot of confusion. So there were different legislations for different food products. There was no universal legislation. There was no one legislation to cover all food products. So that is why all these legislations were repealed, done away with,
and the Food Safety and Standards Act was brought in to replace all these legislations which had become redundant. And this act was brought in, the Food Safety and Standards Act, in 2006, and it replaced all these legislations. So this act, it established a single authority for all matters relating to food safety and standards. So this act, it created an autonomous institutions which we are going to discuss today. That is the Food Safety and Standards Authority of India, or the FSSAI. So the function, the main function of the FSSAI, the task with which it has been entrusted, is to enforce the provision of the Food Safety and Standards Act of 2006. So the FSSAI, it has to enforce the provisions of the Food Safety and Standards Act of 2006. And this act, the Food Safety and Standards Act, it was brought in to replace all these multiple legislations that regulated food safety and food standards in India. So all these multiple legislation were replaced by a single legislation to streamline this regulation process in 2006. And as part of that, the FSSAI, the Food Safety and Standards Authority of India, that came into existence in 2006. And that is the final regulatory body that we are going to discuss as part of this paper. Now let us discuss the organization of the FSSAI. So the composition of the Food Safety and Standards Authority of India, it is constituted by the Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India. So this ministry, the Ministry of Health and Family Welfare, it is the ministry which is responsible for the implementation of the Food Safety and Standards Act. All right. And the FSSAI, it has a chairperson who is of the rank of the Secretary to the Government of India. And along with the chairperson, there is also a team of 22 members. And out of these 22 members, 1/3 are women members. Besides these, there are 7 members also who are ex officio members from the different departments. So besides these 22 members, there are 7 ex officio members as well from different departments, like the Agriculture Department, the Commerce Department, Health and Consumer Affairs, the Food Processing Department, the Legislative Affairs Department, as well as the small scale industries as well. And there are 2 representatives from food industry also. And there are 2 representatives from consumer organizations as well. There are 3 scientists that are part of the FSSAI belonging to respective areas. And there are 5 members that are appointed on a rotational basis. And 2 members are there from farmers organizations also, in order to safeguard their interest and take their opinion as well. And there is one person that is nominated from the retailers organization as well. So the chairperson and the other ex officio members, they shall not hold the office beyond a term of 3 years until the age of 65 years, whichever falls earlier. So as we can see, the FSSAI has representatives from all the different sections of the society as well. From consumer organizations, it has representative from farmers bodies, from retail bodies. So in order to take all their opinions, so that it can formulate policies that can safeguard the interests of all these organizations, the FSSAI has representatives from these different organizations. Some of its functions is that it is mandated to handle matters pertaining to food safety and security, and it also lays down certain scientifically based standards to regulate the manufacture, storage, distribution, sale and import of food items. Now, why does it lays down these standards? It lays down these scientifically based standards in order to ensure the availability of safe and wholesome food that are suitable enough for human consumption. So there are also certain other functions that are performed by the FSSAI. So these functions are laying down the standards and guidelines relating to food items, which we have already discussed, and also promoting general awareness about food safety and standardization. So if you buy any packaged food, you will see
that on its back there is a logo of the FSSAI, whether it has been approved or disapproved by the FSSAI. If it is approved, if it will have the seal of the FSSAI in terms of the packaged food items. So it also lays down mechanisms and guidelines for the accreditation of bodies which are engaged in certification of food safety and management of food businesses. So different bodies that are engaged in the certification of food safety and management of food businesses, they have to be accredited by the FSSAI. Otherwise, they will not have any validity. Also, the FSSAI, it lays down the procedure for the accreditation of laboratories as well. And also, it plays another important role in providing scientific advice and technical support to central and state governments in order to help them in framing of rules and policies in different areas which have direct or indirect bearing on the matters of food safety and production. Finally, another important function that the FSSAI performs is collecting and collating the data with reference to food consumption. So with reference to food consumption, the FSSAI, it collects data from different organizations, from different bodies, and also it also collects data related to the incidence of communicable risk as well as biological risk that may be prevalent in certain food products. So based on that, it also prohibits the consumption and sale or trade of certain food products. And also it collects data related to contaminants in cooked foods. For example, it collected data regarding the presence of monosodium glutamate in certain noodle products, and it prohibited that product, that is the product called the Maggi by the Nestle. So when the FSSAI, it found that the Maggi has monosodium glutamate or MSG in it, so it prohibited its sale for some time until the company, they modified their product and removed that thing. So the FSSAI, it performs a very important role in collecting data and in also regulating such foodstuffs which may have contaminants. And also, so it has its own rapid alert system which lets it know that whether a certain foodstuff is suitable for human consumption or not. So it plays a very important role in this regard. And it also creates an information network across the country to enable the local level institutions like the panchayats and the public to receive rapid, reliable and objective information relating to food. So it is also connected to the grassroots organizations as well. As we have discussed, that it has members from the farmers organizations, from the retail organizations. So it is connected to the grassroots level institutions like panchayats in order to let the people know, let the people receive rapid, reliable and objective information relating to food. Also, the FSSAI, it provides capacity building programs also for the people who are working in the food sector and also to the new entrants in the food business as well. Now we will discuss some of the problem areas of the FSSAI. So some of the problem areas that the FSSAI, some of the problems it faces are that there is a lack of clear demarcation in the roles of government, regulatory authority and the judiciary. So there is a lot of overlapping. There is no clear demarcation of roles that the government and the FSSAI or the judiciary has to perform. So the roles are not clearly defined. This is not only related to the FSSAI, this is related to all the regulatory bodies. So we are discussing the problem areas of the 3 regulatory bodies that we have so far discussed, and this is related to all other regulatory bodies as well. We have discussed 3 prominent regulatory bodies, that is the TRAI, the Telecom Regulatory Authority of India, the PFRDA, the Pension Fund Regulation and Development Authority, and the Food Safety and Standards Authority of India, or the FSSAI. So these regulatory bodies, they face a problem
of the clear demarcation of their roles. So the roles are not clearly demarcated. So that is why there is a lot of overlapping in jurisdiction. So many a times we see the government and the judiciary intervening in the work of these regulatory bodies, and the quality of service of their work, it is also impacted. It is not up to that level which it should be, because there is a lack of well established service benchmarks, and there are no well established performance standards as well, and the technical manpower that they have, that is also not adequately trained. Also, consumer participation in the planning and decision making process is not there. So the planning and decision making processes does not include the consumer participation. Consumer participation is only at the later level, at the implementation level. It is not there in the planning and decision making process. That is done by mostly bureaucrats. And also there is a generalist approach that is there by these organizations that prevails, because there is an absence of specialist approach in personal matters. And also there is a constant political interference also in the functioning of these regulatory bodies, which we have discussed, because the roles are not clearly demarcated. And especially this political interference is there in matters of open, competitive and free market practices. So that is why these regulatory bodies are not able to perform their work as well as they should be performing. So we have discussed three regulatory bodies today: the Telecom Regulatory Authority of India and how it regulates the telecom sector, the Pension Fund Regulatory and Development Authority of India, and the Food Safety Standards Authority of India. Before that, we had also discussed uh, the role of civil society organizations in Indian administrative apparatus. So we are done with this paper, that is administrative system at the union level. We have so far discussed 6 blocks, and we have covered all the different areas, from the evolution of administration to the federal structure to the different commissions to the administrative tribunals to the role of civil society, and finally we have done the regulatory authority in India. So thank you for joining this class, and namaste.
గుడ్ మార్నింగ్ విద్యార్థులారా. ఈరోజు మనము ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చలో ఉన్న ఒక ముఖ్య అంశం మీద లెక్చర్ను వినబోతున్నాం. అదేంటంటే మతము మరియు లౌకికవాదము. మతం గురించి అసలు మతం అనేది చాలా రోజుల నుంచి, చాలా మన శతాబ్దాల నుంచి పాటించబడుతున్నది. సైంటిఫిక్ రివల్యూషన్ రాకముందు, శాస్త్రీయత రాకముందు నిజానికి మతమే ఒక గైడ్గా ఉండేది. ప్రజలకి, రాజ్యాలకి, రాజులకి మతమే ఒక గైడ్, మత సూత్రాలే గైడ్గా ఉండేది. ఒకవేళ ఒక మతము ఒక దేవుణ్ణి నమ్మితే, మతానికి సంబంధించిన దేవుణ్ణి నమ్మితే నిజానికి ఆ మతమును ఆచరించే రాజు, ఆ రాజ్య ప్రజలు ఆ మతాన్ని ప్రచారం చేసేది. ఆ మతంలో ఉన్న దేవుళ్ళని, దేవతలని పూజించేది, వాళ్ళ యొక్క విగ్రహాలను వచ్చేసేది. తర్వాత వాళ్ళకు మన గూగుల్ కట్టించేది. దానికి ముఖ్య ఉదాహరణ మన దేశం. మీరు పోయిన శతాబ్దాలలో కనుక చూస్తే మీరు రాజులు ఏ మతాన్ని బోధించారు, ప్రమోట్ చేశారు, తర్వాత ఏ రాజులు ఏ గుళ్ళను కట్టించారు అనే మీకు ప్రశ్న వేస్తే మన దేశం మొత్తం మీద, భారతదేశం మొత్తం మీద మీరు ఒక దేవుడు కాకుండా, ఒక దేవత కాకుండా కూడా ఇంకొక దేవునికి గుళ్ళు కట్టించి ఉంటారు. నిజానికి శిల్పకారులు అనే వాళ్ళు నిజానికి చాలా ముఖ్యమైన వృత్తిని కలిగి గౌరవప్రదమైన జీవితమును జీవించేవాళ్ళు. శిల్పశాస్త్రం మీరు పూరి జగన్నాథం చూసుకోండి, లేకపోతే ఈ స్తంభాల గుడి చూసుకోండి, లేకపోతే రామప్ప గుడి చూసుకోండి. మీరు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడున్న రాష్ట్రాల్లో చూడండి. సో దేవుళ్లను వాళ్ళ యొక్క గైడ్స్గా పూజింపదగిన వారు, వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలను, వాళ్ళ యొక్క ఆర్డర్స్ని పాటించే విధంగా రాజరికాలు జరిగినాయి. సో అదేవిధంగా మన దేశమే కాకుండా ఇతర దేశాల్లో కూడా మన అంటే పూర్వం లెటర్స్ సే ఇన్ అమెరికా సమ్ బిఫోర్ 1776 వాళ్ళ స్వాతంత్రం రాకముందు అక్కడ క్రిస్టియానిటీ తర్వాత రాజ్యాన్ని శాసించేది. క్రిస్టియానిటీ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్, సిద్ధాంతాలు రాజ్యము పాటించేది. పోప్ అంటారు వాళ్ళ క్రిస్టియన్ దేశాలలో ఉండే అతను. సో పోపు శాసించేది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మన హిందూ దేశంలో, భారతదేశంలో మన దేవుడు ఒక మతానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలని, సూత్రాలని, రెగ్యులేషన్స్ని, ఆచారాలని మీకు తెలుసు. అసలు బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు పాటించేది. బ్రాహ్మణుల యొక్క సలహాలతోనే మన దేవాలయాలు మన కట్టేది. అసలు పూజా విధానం ఎట్లా ఉండాలని వాళ్ళే నిశ్చయించింది. హోమాలు చేయడం. తర్వాత మన రాజు కనుక ఒక రాజులు సామాన్యంగా పూజారుల యొక్క మహర్షులు అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దశరథులు వశిష్ఠ మహర్షులు, విశ్వామిత్రుడు, వీళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం చేయాలి. వాళ్ళు ఈ విశ్వామిత్రుడు, మన వశిష్ఠుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? రాజు ఒక దేవుని యొక్క సిద్ధాంతాన్ని, దేవుడు ప్రవచించిన సిద్ధాంతాన్ని సూత్రాలు వాళ్ళు పాటిస్తారు. వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలు, ఈ మహర్షుల యొక్క ఆదేశాలు, సూత్రాలు, సలహాలు మన రాజులు పాటిస్తారు. ఇప్పటివరగా మనకి నిజానికి ఒక మోడర్న్ అనుకోండి, డెమోక్రసీ కూడా ఉదాహరణకి కొన్ని లాభాలు కలుపుకోవాలంటే, సంక్షేమము నిజంగా అమలు కావాలి, సంక్షేమ పథకాలు అమలు కావాలంటే మన
ఇది కేసీఆర్ కూడా హోమాలు చేస్తున్నాడు. నిజానికి అది ఒక జోక్ కాదు, నిజానికి మా నమ్మకం. అది ఒక ఇది హోమాలు చేస్తాడు, పూజలు చేయడం వల్ల అతను చేపట్టిన కార్యక్రమాలు సక్సెస్ఫుల్గా అవుతాయి, దైవ సంభూతం అని అతను భావిస్తాడు. సో ఇది ముస్లింలలో కూడా ఉంది. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, ఒక రాజు అంటే రాజ్యం, స్టేట్, మొనార్కీ, ఒక రాజు కనుక ఇంకొక దేశంపై దండెత్తినప్పుడు ఆ దేశము ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన దేవుళ్ళు వేరైతే ఏం చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సమస్య. ఎందుకంటే ఈ రాజు దండెత్తే రాజు యొక్క మతము, తర్వాత సంబంధిత దేవుళ్ళు వేరు, అతను కట్టించే గుళ్ళు గోపురాలు వేరు, అతని దానిలో ప్రజలు పూజించే దేవుళ్ళు వేరు. తర్వాత అతను దండెత్తినప్పుడు ఏ దేశమైతే తన పరిపాలన కిందికి వస్తుందో ఆ దేశంలో దేవుళ్ళు వేరు, మరి దేవతలు వేరు, గుళ్ళు వేరు, గోపురాలు వేరు, పూజించే ప్రజలు వేరు, ప్రజల యొక్క ఆచారాలు వేరు. సో అటువంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, మన ఒక రాజు తన సైన్యంతో దాంతో ఇంకో దేశం దండెత్తి దాన్ని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు సామాన్యంగా ఆ దేశంపై పూర్తి హక్కులు కలిగి ఉంటాయి. ఆ దేశం ప్రజలపై, అనేక వృత్తికారులపై తన విధానంగా, తన అనుకూలంగా మన పన్నులు విధించి ఆ పన్నులు ఖర్చు పెట్టి తన ప్రకారం చేయడానికి అవకాశం. అదేవిధంగా సామాన్యంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే, తాము ఇదివరకు ఉన్న దేశాలలో ఏ మతాన్ని పాటిస్తారో, ఏ మత సంస్థలను మన కడతారో, ఏ దేవతలను పూజించారో, ఏ ఆచారాలు ఇచ్చారో అవి దండెత్తిన ఆక్రమించుకున్న దేశాలలో అవి మన ప్రవేశపెట్టాలా, స్థాపించాలని చూస్తారు. తమ యొక్క మతాన్ని ప్రచారం చేయాలని సూచిస్తారు. అదేవిధంగా దండెత్తబడిన రాజ్యాలపై, దేశాలలో ఉన్న ప్రజలను దానికి తమ మతంలోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇది ఒక రాచరికంలో ఉన్న మన ఇదివరకు కొన్ని వందల సంవత్సరాల కింద రాచరికంలో ఉన్న ప్రాక్టీస్, పాలసీ, పద్ధతి. అంతేకాకుండా ఏదైతే దండెత్తుతున్నామో ఆ దండెత్తిన దేశాల్లో ఉన్న గుళ్ళ గోపాల సంపదలను కూడా దోచుకోవడం, తమ యొక్క విధానాలకి, తమ యొక్క మత సంస్థలకి, తమ యొక్క మత ప్రజలకి ఎక్కువగా వినియోగించడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చాలా మట్టికి మన ముస్లిం రాజులు వాళ్ళు ఎక్కడ దండెత్తినా, ఎక్కడ ఆక్రమించుకున్నా, వాళ్ళ హిందువులు కానీ, తర్వాత వేరే మతస్థులు కానీ, సిక్కులు కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్కులకు మన మొఘలులకి చాలా యుద్ధాలైనాయి. సిక్కుల యొక్క మన ప్రిన్సిపల్స్ని అమలు కాకుండా చేయడం జరిగింది అన్నట్టు. ఇది మొఘలులు అంటే ముస్లిమ్స్. అందువల్ల అది రాజ్యము వాళ్ళ మధ్యన అది ఉండేది. నిజానికి మొఘలులు సిక్కులను, తర్వాత సిక్కు మత నాయకులని నిజానికి నరికేయడం కూడా జరిగింది. సో వాళ్ళు ఏ మతం కానీ వాళ్ళు ఇతరుల అంటే నిజానికి మనం చెప్పుకుంటూ ఒక ముస్లిమే కాదు, ఏ మతంలో అయినా కూడా ఇంకొక మత సంస్థను, మత ఆధారిత రాజరికని, మత ఆధారిత రాజ్య విధానాలని రూపొందించినప్పుడు ఏ రాజైనా, ఏ రాజ్యమైనా అది ఇతర మతములపై తమ యొక్క మతాన్ని రుద్దడము, తర్వాత ప్రవేశపెట్టడము, మన సంబంధిత మన గుళ్ళను గోపాలను స్థాపించడము జరుగుతుంది. ఒక ముస్లిమ్సే కాదు, అది రాచరిక విధానంలోనే అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది కొన్నిసార్లు మంచి కూడా జరగవచ్చు. మంచి కూడా అంటే ఉదాహరణకి, ఒక రాజు చాలా మంచి మన ప్రజలను ప్రజా సంక్షేమం గురించి చాలా పాటుపడేవారు. మన రైతుల గురించి చాలా పాజిటివ్గా ఆలోచించి, వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను ఆలోచించి దానికి
వర్షాలు పడినప్పుడు కరువులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మీద పన్నులు వేయకుండా వాళ్ళకి వేసే పన్నులు వసూలు చేయకుండా వాళ్ళకి. ఇంకొక రాజైతే అదే దేశంలో ఇంకొక రాజైతే అతను మన ఎంత పడినా ఎంత ఆదాయం వచ్చినా కూడా ఆదాయాన్ని అంతా రాజ్యానికి గుంజుకొని వచ్చేసాడు. సో రాజరికం అంటేనే అది. సో ఏ రాజైనా అంటే మన సెక్యులరిజం కానీ రాజ్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, మత ఆధారిత రాజ్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఆ విధంగా దీనికి నిజానికి మనము రాజ్య ఆవిర్భావ సిద్ధాంతాల గురించి మనము ఇదివరకు చదువుకున్నాం. అందులో ఒకటి దైవాంశ సంభూత రాజ్య సిద్ధాంతం అని మనం చదువుకున్నాం. ఒకటి ఆ దైవాంశ సంభూత రాజ్య సిద్ధాంతం ఏంటంటే, రాజు దేవునిచే పంపబడినాడు, దేవునిచే నియమించబడినవాడు. అంటే ఒక మతంలో ఒక రాజుకి ఆ మతానికి సంబంధించిన దేవుని యొక్క సిద్ధాంతాన్ని అందులో మన అమలుపరుస్తూ స్థాపిస్తూ ప్రచారం చేస్తూ ఆ మత ఆచారాలకి, మత సూత్రాలకి, మత సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా పరిపాలన జరపాలి అనేది దైవాంశ సంభూత రాజ్య సిద్ధాంతం, రాజ్య ఆవిర్భావ సిద్ధాంతం చెప్తుంది. సో నిజంగానే అది నిజానికి చాలా రాజ్యాల్లో అమల్లో ఉంది. అది చాలా రాజ్యాల్లో ఉంది. ముస్లిం రాజ్యాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ రాజ్యాలు, హిందూ రాచరికాలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి. సో ఇది ఇదివరకు అంటే కొత్త ఆధునికత రాకముందు, శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలు రాకముందు మన రాజ్యంని మతపరమైన మతాన్ని అమలు చేసి మత సూత్రాలను సిద్ధాంతం అమలు చేసే మన పూజారుల యొక్క మన ఆధ్వర్యంలో ఉంచవద్దు, సెపరేట్గా ఉండాలా అనే శాస్త్రీయ దృక్పథాలు బయలుదేరినప్పుడు, కొత్త శాస్త్రాలు వచ్చినప్పుడు నిజానికి అప్పుడు ఏమైంది అంటే, ఒక రాజు మన వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో క్రిస్టియానిటీ ఉంది కాబట్టి క్రిస్టియానికి సంబంధించిన మత గురువు పోపు. ఆ పోపు ఏది చెప్తే అతను రాజు అది చేయాలి. సో నిజానికి ఏమవుతుంది అంటే, పోపు సామాన్యంగా పాత సిద్ధాంతాలు, సామాన్యంగా మత సిద్ధాంతాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే, ఆధునిక యుగంలో శాస్త్రీయ సాంకేతిక అభివృద్ధిని కొద్దీ కొత్త విషయాలు మన అమలులోకి వచ్చిన కొద్దీ ప్రజలు వాటిని చూసి ప్రజలు వాటిని అమలు చేసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళకు అభివృద్ధి కనబడుతుంది. అట్లా అభివృద్ధి అంటే అది మరి ఈ పాత సిద్ధాంతాలు మన మతస్థులు, మత గురువులు పాటిస్తుంటారు, పోపు పాటిస్తారు. ఈ అభివృద్ధిని తర్వాత ఈ కొత్త విధానాలని మరి అమలు కాకుండా చూస్తారు. అది మేమేం చెప్తే అది చేయాలా అనే విధంగా. సో ఈ విధంగా ప్రజల్లో వాస్తవ పరిస్థితుల్లో కింది స్థాయిలో నిజానికి మన పర్టికులర్గా వృత్తి ఉత్పత్తి విధానంలో మార్పులు, సాంకేతిక మార్పులు వచ్చి ఒక్కొక్క రంగంలో కొత్త విధానాలు అమలు చేసినప్పుడు అది తప్పకుండా ఈ అప్పుడున్న మత గురువులు, తర్వాత మత గురువులు మన రాజ్యాన్ని స్థాపించడము, రాజ్యంలో జరిగిన విషయాలన్నీ ఇదివరకు పాత పద్ధతులతో వాటిని నిర్ధారించడము, నిర్దేశించడము నిజానికి తప్పనిపిస్తుంది. అట్లా తప్పనిపించినా కూడా ప్రజలు తప్పని మీరు తెలుసుకున్నా కూడా కొత్త పద్ధతులు అనుసరించడం వల్ల లాభాలు ఉన్నాయి, అభివృద్ధి ఉంది, ముందుకు పోతున్నాం అని ప్రజలు తర్వాత కొందరు శాస్త్రీయ దృక్పథము ఉన్న శాస్త్రాలు రాసిన ఆధునిక రచయితలు బోధించే విధానాలు వీటన్ని కలిసి దానికి పాత పద్ధతిని, ఆ గురువును, ఆ పాత దేవతలను దానికి ధిక్కరించడం, పద్ధతులను ధిక్కరించడం జరుగుతుంది. రాజు ఏం చెప్తే అదే చేయాలా అనేదాన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాచరికానికి కొన్ని మత సిద్ధాంతాలను అనుసరించే చర్చిలు, తర్వాత దేవాలయాలు, దానికి వాటికి కూడా కొంచెం ఖర్చులు ఉండాలా. రాజు వాడిని పోషించాలా, వాటి మీద ఖర్చు పెట్టాలా. అంటే దాని అర్థమైంది, ఇక్కడ ప్రజలకు డబ్బులు లేకుండా కూడా
ప్రజలని ఏ ఆదాయం వచ్చినా ఆదాయము మత గురువులకి దేవతలకి ఖర్చు పెట్టాలి. ఖర్చు పెట్టినప్పుడు నిజానికి అంటే దాని ప్రజలకు లేకుండా కూడా వాళ్ళకి పెట్టాలి. సో ఈ విధంగా మా రాజులను పోపు తర్వాత మన హిందూ మతంలో మన ఋషులు దేవతలు శాసించడము జరిగింది. దాని ప్రకారము ఆ మతాలకు సంబంధించిన సిద్ధాంతాలను సూత్రాలను మన రాజులు అమలు చేసేది, రాజధర్మం అమలు చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక మతానికి సంబంధించింది కులాలు హిందూ మతం. చాలామంది మీరు చరిత్రలో చూస్తారు, కులాలని ప్రభుత్వము పాటించేది, కులాన్ని యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ను మన తప్పకుండా అమలు చేసేది. ఎందుకంటే ఆ మతానికి సంబంధించిన దాంట్లో కుల వ్యవస్థ, వర్ణ వ్యవస్థ ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా ముస్లిం రాజులు ఉన్నప్పుడు ముస్లింలు మతంలో ఉన్న ఆచారాలు ఏవైతే మరి అందులో ముల్లా అంటారు. మతానికి సంబంధించిన ఆచారాలు ఉంటాయి. ముస్లింస్ కూడా ఆ మతానికి సంబంధించిన ఆచారాలను అమలు చేసేది. సో ఈ విధంగా మతం కింద రాజ్యాలు అణిగిమణి ఉండేది. ఏదైతే ఏ రాజ్యంలో అయితే రాజులు మతాలను పాటించకపోతే ఆ రాజులకి దానికి శిక్ష తప్పేది కాదు. తర్వాత మత గురువులు ఆ రాజులను తప్పించినట్టు ఇంకొక రాజును తీసుకొచ్చి ఉన్న మతాన్ని వాళ్ళ ఆ మత గురువుల యొక్క ఆదేశాలను పాటించకపోతే వాళ్ళని తీసేయడం. సో ఇది ఈ లౌకికవాదం, సెక్యులరిజం, మత ఆధారిత విధానాలు పాటించని పాలసీలు, కొత్త పాలసీలు వచ్చిన రాకముందు ఉన్న పరిస్థితి. లౌకిక రాజ్యము, లౌకికవాదం కానిది ఏంటంటే ఇది నేను చెప్పింది, ఈ నేపథ్యం, ఈ పూర్వరంగం. సో ఈ పూర్వరంగము మనము అర్థం చేసుకుంటేనే ఈ పూర్వరంగంలో ముఖ్య బాధ్యత ఏంటి? మతము, పోపులు, తర్వాత ఇక్కడ మన మహర్షులు రాజ్యాన్ని శాసించేది, రాజులను శాసించేది. ఇది రాజధర్మం. ఇట్లా చెయ్యి. తప్పులు చేస్తే మీ కొడుకులను కూడా దండించాలి, మీ కొడుకులను కూడా అది చేయాలి. తర్వాత మీరు ప్రజలకి లేకున్నా కూడా మా మతాలకి, మత గురువులకి, మతాన్ని పాటించే ప్రజలకి, మత చర్చలకి నడపడానికి మన ఆదాయాన్ని మన అడాప్ట్ చేయాలి అని శాసించే పరిస్థితులు అప్పుడు ఉన్నాయి. సో అది ఆ వ్యవస్థ, మతము రాజ్యాన్ని శాసించే వ్యవస్థ పోవడాన్ని, ఆ పరిస్థితిని దానికి లౌకిక పరిస్థితి అని, ఆ వాదాన్ని లౌకికవాదము అనొచ్చు. లౌకికవాదము అంటే మతం ఆధారం చేసుకొని విధానాలు చేయాలి, మత గురువులు ఆధారం చేసుకొని పరిపాలన జరుపుతూ వేరే కొత్త శాస్త్రాలు, కొత్త సిద్ధాంతాలు వచ్చినాయి. ఆ సిద్ధాంతాలను బట్టి మనం కొత్త విధానాలు రూపొందించి కొత్త పరిపాలన సాగించి, అది ఉత్పత్తి రంగంలో కానీ, వినిమయ రంగంలో కానీ, మన ఇది కళారంగంలో, శిల్పకళా రంగంలో, ఏ రంగంలో అయినా కూడా ఈ మత గురువుల యొక్క మతం యొక్క ఆధిపత్యాన్ని నిరాకరించడమే, మన ఎదిరించడమే, విమర్శించడమే ఇది లౌకికవాదము. ఈ లౌకికవాదం గురించి దానికి ఒక ముఖ్యమైన శాస్త్రీయవేత్త ఏమన్నాడంటే డిడి స్మిత్ ఏమన్నాడంటే ఈ వాదాన్ని అనుసరించే రాజ్యం ఎలా ఉంటుంది, ఎటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటుందని చెప్పాడంటే అందులో ఒకటి ఏంటంటే పౌరునికి మతానికి సంబంధించిన విషయాలలో రాజ్యము జోక్యము చేసుకోకూడదు. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హిందూ మతస్థుడు, హిందూ మతానికి సంబంధించిన దేవతలను పూజించడము, లేకపోతే
హిందూ మతముడు చెప్పిన ఆచారాలను పాటించడము చేస్తాను. అంటే నా మతానికి హిందూ మతానికి నాకు సంబంధం. ఈ సంబంధంలో రాజ్యము ఎటు కలుగజేసుకోకూడదు, జోక్యం చేసుకోకూడదు. అట్లా కాదు బాబు ఇట్లా చెయ్యి అని అనకూడదు. సో అది సెక్యులర్ స్టేట్ అని ముఖ్య లక్షణం. అదేవిధంగా ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ స్టేట్ బిట్వీన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద రిలీజన్ అండ్ ద స్టేట్, ఇది ఒక ముఖ్యమైన కండిషన్. అంటే దాని అర్థమైంది, రిలీజన్ has become a private affair, it's not a public affair. Religion here has become a private affair. ఇది తర్వాత రెండో లక్షణము అతను డిడి స్మిత్ మాకు ఏంటంటే రాజ్యంలోని పౌరుల మధ్య, అదేవిధంగా రాజ్యంలోని పౌరుల మధ్య, రాజ్యము మధ్య సంబంధంలో, వ్యవహారంలో మన స్టేట్ జోక్యం చేసుకోకూడదు. రాజ్యంలోని పౌరుల మధ్య మరియు రాజ్యము మధ్య, ఒక రాజ్యంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ మధ్య ఉన్న పౌరుల మధ్య వ్యవహారాల్లో రిలీజియన్ జోక్యం ఉండకూడదు. రిలీజియన్ ఎక్స్క్లూడ్ కావాలా, రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్ తీసుకురాకూడదు. అంటే ఇది ఇక్కడ కూడా ఇది పబ్లిక్ వ్యవహారం ఏదైతే ఉన్నదో అది పబ్లిక్ అయినా ఉండాలా. ఇది పబ్లిక్ వ్యవహారాలలో రిలీజియన్ అనేది దూరంగా ఉండాలా, రిలీజియస్ సంస్థలు అనేవి దూరంగా ఉండాలా. బికాజ్ ఇట్స్ అ పబ్లిక్ మ్యాటర్, ఇట్స్ ఏ పబ్లిక్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద సిటిజన్ అండ్ ద స్టేట్. తర్వాత మూడవ లక్షణము అతని అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పబ్లిక్ విషయాలలో రిలీజన్ని వేరుపరచడం. పబ్లిక్ విషయాల్లో రిలీజన్ని, మతాన్ని వేరుపరచబడడం, ఇది లౌకికవాదము, లౌకిక రాజ్యం యొక్క రెండవ మన లక్షణం అని డిడి స్మిత్ చెప్తాడు. అదేవిధంగా అన్ని విషయాలలో, అన్ని మత విషయాలలో, మతపరమైన విషయాలలో ఏం జరిగినా, ఏ కొత్త పరిస్థితి ఏర్పడ్డా కూడా, మత సంబంధమైన కొట్లాటలు జరిగినా, ఘర్షణలు జరిగినా, హింసాత్మక చర్యలు జరిగినా కూడా రాజ్యము, ప్రభుత్వము దానికి తటస్థంగా ఉండాలి. న్యూట్రాలిటీ అంటాం. ఇది న్యూట్రాలిటీ అంటాం. NEUTRALITY, న్యూట్రాలిటీ అంటారు. సో ఈ మూడు ముఖ్య లక్షణాలను కలిగి ఉంటే ఆ రాజ్యం సెక్యులర్ స్టేట్ అని ఒక మన ముఖ్యమైన శాస్త్రవేత్త, ముఖ్యమైన రచయిత అతను డిడి స్మిత్ అని చెప్తాడు. అయితే కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుంది అంటే రాజ్యము ఈ విషయాలకు పూర్తిగా దగ్గర ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకున్నలో మతస్థుల మత గురువులకి, తర్వాత పౌరులకి మధ్య దగ్గర ఉంటుంది. కాబట్టి కొన్నిసార్లు పూర్తిగా తటస్థంగా ఉండడానికి వీలు లేదు. అయితే అటు ఎప్పుడు కలగజేసుకోవడం అంటే ఆ ఒక సమస్య ఉంటే, ఉదాహరణకి మనకి సామాన్యంగా చాలాసార్లు చూస్తుంటాం, ఒక పెద్ద గుట్ట మీద దేవుడు ఉన్నాడు. తర్వాత పౌరులందరూ, భక్తులందరూ, సంబంధించిన భక్తులందరూ ఆ గుట్ట దగ్గర ఉన్న గుట్టకు పోయే కూర్చొని ఒకేసారి గుంపు కూడి ఒకరి మీద ఒకరు నెట్టేసుకుంటూ పోతుంటే అవి చాలామంది తొక్కిసలాటలో దానికి చాలామంది చచ్చిపోతారు. అడుగుల కింద, కాళ్ళ కింద పడి చచ్చిపోతారు. అందులో స్త్రీలు మరియు పిల్లలు చచ్చిపోతారు. మరి రాజ్యం ఇటువంటి విషయాలలో పూర్తిగా వేరుగా దూరంగా ఉండాలా అంటే దానికి ఎక్కడ దూరం ఉంటే ప్రజల యొక్క సంక్షేమం, ప్రజలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినా, ఎటువంటి రకమైన రక్షణ లేకుండా ఉన్న పరిస్థితి వచ్చినా కూడా, అది వర్షాలు కానీ, మన ప్రకృతి విపత్తులు కానీ, తర్వాత ఇటువంటి యాక్సిడెంటల్, ఇప్పుడు ఏ దేవుడైనా, ఏ సిద్ధాంతమైనా కూడా
నువ్వు గుమికూడిపోయి చచ్చుకుంటూ పొమ్మని అన్నాడు. సో అక్కడ అటువంటి విషయాల్లో నిజానికి రాజ్యం అనేది అట్లా కూర్చొని నిల్చొని చూడకుండా ఆ యుద్ధంలో ఏం చేస్తుంది, యుద్ధ కారణం వచ్చినప్పుడు ఇతర దేశాలు మన దేశం నుంచి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా రాజ్యం మన దాన్ని రక్షించాలి. అదేవిధంగా అందరు కొట్టుకొని అందరూ దేవత గుట్ట మీద ఉన్న గట్టు మీద ఉన్న దేవత దగ్గర పోయినప్పుడు గుంపుకూడు మొదలు పోయినప్పుడు అది చాలామంది చనిపోయినప్పుడు బాధలు పడ్డప్పుడు దేశం మన ప్రభుత్వము తన సైనికులతోని పోలీసుతోని దాన్ని మన యాత్రని దేవుని దగ్గర పోయే యాత్రని దానికి రెగ్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలాసార్లు ఏ విధంగా మన అయ్యప్ప దర్శనం కోసం చాలామంది పోయినప్పుడు ఏ విధంగా పరిస్థితి దగ్గర పోలీసు పెడతారు. సో మన మన అంత మాత్రాన అయ్యప్ప దేవుళ్ళకి రక్షణ కలిగించడము, అయ్యప్ప మతాన్ని పూజలని ప్రోత్సహించినట్టు కాదు, ఒక రక్షణ కలిగించడం, తటస్థంగా ఉంటూనే వాళ్ళు యాక్సిడెంట్స్ ఫేస్ కాకూడదు అని రెగ్యులేట్ చేయడం. సరే ఒకసారి ఇదివరకు ఒకరోజే దర్శనం ఉన్నప్పుడు ఒకే రోజు అందరు పోతారు కాబట్టి దానికి ఒక 5-6 ఆ పూజలు 5-6 రోజులు కూడా గడవచ్చు. సో దట్ ఎవ్రీ డే ఇట్ విల్ లిమిట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ devotees who are going to visit దర్శించుకోవడం పోతున్నారు. వాళ్ళ యొక్క నంబర్ రోజు 5 రోజులు ఉంటే వచ్చే ఊళ్ళందరినీ 5 రోజు ఈరోజు ఒక 50,000 మంది పోవాలా, ఇంకో రోజు సో ఆ విధంగా అవి మన రాజ్యం తటస్థంగా ఉండకుండా వీధి చూస్తూ ఉండకుండా మన అందులో జోక్యం కలిగించుకోవచ్చు. సో ఇది అయితే ఇక్కడ మనకి తెలిసింది ఏంటి అంటే రాజ్యము సెక్యులరిజం అనే సిద్ధాంతం ప్రకారము ఈ రాజ్యం ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. అంటే లౌకిక అంటే మన దైవాంశ సిద్ధాంతాలపై, దేవుడు చెప్పిన సిద్ధాంతాలపై, ఒక మతం చెప్పిన సిద్ధాంతాలపై రాజ్య విధానాలను రూపొందించకుండా దేవుణ్ణి మన మత గురువులను, దేవాలయాలను, చర్చలను దూరంగా ఉంచడము అనేది నిజానికి సెక్యులర్ స్టేట్ కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్లా నిజానికి ఇట్లనే ఈ స్మిత్ చెప్పినట్టు దానికి వేరే రాజ్యాలలో కూడా సెక్యులరిజం అట్లా ఉంటుంది. సో ఇది ప్రపంచం మొత్తం మీద నిజానికి చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఎందుకు పొందింది అంటే ఏది సెక్యులర్ స్టేట్ యొక్క ఎందుకు పొందింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం ఉంటుంది కదా, ప్రజాస్వామ్య దేశాలలో స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రము, భావ ప్రకటన, ఆరాధన అన్నీ చాలా ముఖ్యమైన అంశం. అది ప్రజాస్వామ్యం ఉంటేనే ఈ మత స్వేచ్ఛ అది. సో ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాల్లో ప్రజాస్వామ్యం వచ్చిన తర్వాత ప్రజలే పరిపాలన అంటే నిజానికి రాజ్యము, రాజ్యాధినేత యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా తగ్గిపోయింది ప్రజాస్వామ్యంలో. మెల్లగా నిజానికి ఫస్ట్ ఏముంది, మతం యొక్క ప్రాబల్యం, మతం యొక్క ఆధిక్యత, మతం యొక్క డామినేషను అనేది పోయింది. స్టేట్ అనేది దూరం అయిపోయింది. అది చర్చ్ కానీ తర్వాత మన దేశంలో ఇది కానీ ఆలయం కానీ దూరం అయిపోయింది. తర్వాత రాజరికం అనేది కొంచెం ఫ్రీగా అయిపోయింది కొన్నాళ్ళు. అయితే రాజరికంలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని రాజు కూడా తన యొక్క స్వార్థం కోసం చాలాసార్లు చూసుకుంటున్నాడు. ఉదాహరణకి మన ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషను రాజ్యము లూయిస్ అనే రాజు తన ఇష్ట ప్రకారం రాజ్యాన్ని పరిపాలించింది. తన ఇష్ట ప్రకారము యుద్ధాలు చేసేది. దానివల్ల ప్రజలకు నిజానికి ప్రజల సంక్షేమం కొరకు, ప్రజల తిండి తిప్పల కొరకు మిగిలిన డబ్బు చాలా తక్కువ. కాబట్టి అటువంటి రాజుని నిజానికి అతను ప్రజలు ఎదిరించి అతను చంపేశారు. అతను యుద్ధంలో చంపబడ్డాడు. అంటే రాజరికాన్ని కూడా నిజానికి మన సమస్య వేశారు.
అంటే నిర్మూలించడం జరిగింది. దాన్ని ఆలివర్ క్రామ్వెల్ అనే రాజు దానికి చంపబడ్డాడు. రాజుకును పార్లమెంట్కి జరిగిన పోరాటంలో రాజు యొక్క సుప్రమసీ పోయింది, పార్లమెంట్ యొక్క సుప్రమసీ ఏర్పడింది. పార్లమెంట్ ఏంది? ఇట్ ఈస్ ఏ అసెంబ్లీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ సభ ఇన్ విచ్ ద మెంబర్స్ will be elected and they together make the laws and policies. అందుకోసమే బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో దానికి చాలా రోజులు, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఏర్పడ్డ పార్లమెంటరీ సుప్రమసీని మనం చాలా మన గౌరవపూరితంగా అనుసరించదగిన విధంగా మనం అనుకుంటాం. అదేవిధంగా పార్లమెంటరీ విధానాలు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కింద ఉన్న కాలనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ విధానాలు అమలు కూడా చేశారు. తర్వాత అక్కడ ఉన్న ప్రజలు సాధ్యమైనంత వరకు కొన్ని సమస్యలు తప్ప వాటి విధానాలని అనుసరించారు. దాని తర్వాత వాళ్ళ రాజ్యాంగాలు రాసుకున్నప్పుడు పార్లమెంట్ విధానాన్ని పూర్తిగా ఇన్కార్పొరేట్ చేర్చుకోవడం, ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దట్స్ వై British Parliament is known as the mother of all parliaments. సో ఈ విధంగా మన పోపు నుంచి రాజుకు, రాజు నుంచి ప్రజా సభలకి, ప్రజాతంత్ర సభలకి దానికి అధికారం వచ్చింది. నౌ ద పార్లమెంట్ రిప్రజెంట్స్ ద పీపుల్. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలు తాము పరిపాలించుకునే అవకాశం ఉండే సిద్ధాంతం, అవకాశం ఇచ్చే సిద్ధాంతం, అవకాశాన్ని ప్రతిపాదించే సిద్ధాంతం, తర్వాత ఇది ప్రజాస్వామ్యము, ఇది లౌకికవాదము అనుకున్నప్పుడు మతరాహిత్య కాదు, మతరహిత రాజ్యం కాదు, మత సహిత మతం ఎడల తటస్థంగా ఉండే రాజ్యం, తటస్థంగా ఉండే ప్రజలు. అది మతం యొక్క స్మిత్ చెప్పినట్టు నిజానికి చాలా ఒప్పుకోదు కదండి. స్మిత్ చెప్పినట్టు అది ఒప్పుకోదు. ఎందుకంటే ఇందులో రాజ్యాన్ని మత విషయాలలో ఇది చేయడం, అదే మత రాజ్యము మరియు పౌరుడు మధ్య ఉన్న సంబంధాల్లో రిలీజన్ జోక్యం తీసుకోదు. అదేవిధంగా మతానికి పౌరునికి ఉన్న సంబంధాల్లో రాజ్యము డిక్లేర్ చేయాలి. సో పబ్లిక్ అఫైర్స్ అండ్ ప్రైవేట్ అఫైర్స్ ఆర్ రాదర్ సెపరేట్, డిఫరెంట్, వేరు. ఓకే, సో నౌ లెట్ us come to the application and implementation of secular policies, secularism, secular doctrine వివిధ రాజ్యాల్లో ఏ విధంగా అమలు చేయబడుతుంది. వివిధ రాజ్యాల్లో ఉన్న రాజ్యాంగాల్లో ఈ సెక్యులర్ సిద్ధాంతాన్ని చేర్చబడింది, ఏర్పాటు మన అది అందులో అందులో వాళ్ళ రాజ్యాంగంలో ఏ విధమైన ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడింది అనేది మనం ఇప్పుడు దానికి చర్చిస్తాం. అయితే ఆధునిక రాజ్యాలలో ముఖ్యంగా మన చర్చ్ యొక్క మరియు దేవాలయాల యొక్క ఆధిపత్యం పోయిన తర్వాత రాజు చర్చి నుంచి, దైవాన్ని నుంచి, దేవాలయాల యొక్క మన పరిపాలన నుంచి దూరం అయిన తర్వాత చాలా నిజానికి బాగా పరిపాలించడం, మత జోక్యం లేకుండా పరిపాలన సాగించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మతాన్ని, రాజరికాన్ని ఎదిరించి, రాజరికాన్ని కూడా సమస్య వేసి నశింపజేసి నిర్మూలించి ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన కూడా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అనేక రాజ్యాలలో
నిజంగా సెక్యులర్ స్టేట్లు ఏర్పరచడం జరిగింది, ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అవే మోడర్న్ స్టేట్స్. పర్టికులర్ ముఖ్యంగా ఎక్కడంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్, అమెరికా, ఈ వెస్ట్రన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, యూకే, మరియు ఇటువైపు ఆస్ట్రేలియా, ఇండియా, ఈ రాజ్యాలలో నిజానికి మతరహిత మతానికి మత విషయముడల్లా, మత సంస్థలేడల్లా మన న్యూట్రల్గా తటస్థంగా ఉండే రాజ్యాలను ఏర్పాటు, దాన్ని లౌకిక మన రాజ్యాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే అది నిజానికి అదొక ప్రోగ్రెసివ్ డాక్ట్రిన్. ఈ రోజుల్లో అది మన ఎందుకు అని అంటే మనకి దానికి చాలా మానవ జీవన విధానంలో, ప్రపంచంలో మానవులు ఎన్నో కొత్తవి కనుక్కున్నారు. తర్వాత అన్నింటికంటే ముఖ్యము, ఒక దేశం నుంచి ఇంకొక దేశం పోవడానికి వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చడానికి, సత్సంబంధాలు ఏర్పడి అనేక కారణాలతో ఇంకొక దేశం పోవడం చేయడం వల్ల నిజానికి ఒక దేశానికి సంబంధించి ఒక మతానికి సంబంధించిన ప్రజలు ఇంకొక దేశంలో పోయినప్పుడు ఆ మతాన్ని పాటించడం కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అమెరికాలో చాలామంది ఇతర మతస్థులు, హిందువులు పోతున్నారు, సిక్కులు పోతున్నారు, ముస్లిమ్స్ పోతున్నారు. మరి వీళ్ళు పోవడం అక్కడ జీవించడం వల్ల ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీలో, వాళ్ళ కర్మాగారాల్లో, వాళ్ళ కంపెనీలో పనిచేయడం వల్ల వాళ్ళ కంపెనీలు బాగా జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళ కంపెనీల్లో వాళ్ళ కంపెనీ ఓనర్స్ ఉండడం వలన హిందూ దేశం నుంచి, బంగ్లాదేశ్ నుంచి, ఇతర దేశాల నుంచి, చైనా నుంచి కూడా వాళ్ళ అమెరికాకి పౌరులు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకి జాబులు ఇస్తున్నారు, వాళ్ళ తమ కంపెనీల్లో పెట్టుకుంటున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ కంపెనీలు బాగా నడుస్తున్నాయి. మరి అటువంటి బాగా నడిచినప్పుడు ఆ కంపెనీల యొక్క అభివృద్ధి కొరకు రాజ్యం నిజానికి సుగమం చేయాలి, రాజ్యం సుగమం చేయాలి. వాళ్ళు వేరే మతస్థులను రాణిస్తున్నారు అని అనడానికి మత గురువులు వచ్చి, మతస్థులు వచ్చి ఆపడానికి వెళ్ళింది. అర్థమైందండి? సో ఆ విధంగా అవసరం కొద్ది కంపల్సరీ డెవలప్మెంట్ కొరకు, అభివృద్ధి కొరకు ముందు మన అభివృద్ధి అనేది ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది, వెనకపోవద్దు. వెనకపోవడము అంటే మళ్ళా మన మత సంస్థల కింద ఉండడము, వాళ్ళు చేసే విధానాల కింద నలిగిపోవడము, అభివృద్ధి కాకుండా ఉండడము, తర్వాత ఇతర మతస్థులని మన హింసించడము, సప్రెస్ చేయడము, మన వైలెంట్ ఘర్షణ ద్వారా ఇతర మతస్థులు సప్రెస్ చేయడం, ఆ విధంగా జరిగితే నిజానికి మన దేశం నుంచి కానీ ఇతర దేశం నుంచి కానీ అమెరికా ఇతర అక్కడికి పోయిన తర్వాత కూడా నిజానికి తమ మతాన్ని అవలంబించడానికి, అమెరికాలో నేను కళ్ళతో చూశాను, అమెరికాలో ఉన్నాను, మా చుట్టాలు, మా డాక్టర్లు నిజానికి అమెరికాలో ఉంది. అక్కడ హిందూ మతస్థులు భారతదేశం నుంచి తమ యొక్క దేవాలయాన్ని పెట్టుకుంటారు, తర్వాత ఇక్కడి గురువులను పిలుచుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గణపతి సత్యనారాయణ హిందూ గురువు సత్యనారాయణ, అతను చాలాసార్లు అతను విజిట్ చేశాడు. మరియు దానికంటే ముందు చాలా రోజుల కింద మన వివేకానంద అక్కడ పోయి అతనికి స్పీచెస్ ఇచ్చాడు. తర్వాత మన అక్కడ పెద్ద దేవాలయం ఉంది, ఇది నారాయణ చూడండి మీరు, పెద్ద దేవాలయాలు కట్టడానికి తర్వాత డొనేషన్స్ మన ఇతర దేశాలు, ఆ మతానికి సంబంధించిన ప్రజలు, పౌరులు ఇతర దేశాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నుంచి డొనేషన్ చేసి అమెరికాలో నిజానికి పెద్ద దేవాలయాలు కట్టి ఆ మత గురువులు అనుసరించి దానికి కార్యక్రమం చేస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఉత్పత్తి రంగంలో, ఫైనాన్షియల్ రంగంలో సహకరణ, మన ఒక దేశం మధ్య ఇంకో దేశం మధ్య సంబంధాల యొక్క ముందడుగు గురించి, సంబంధాలు పెంపొందించడం గురించి నిజానికి అక్కడికి వచ్చే, అంటే అమెరికాకు వచ్చే ఇతర మతస్థులను నిజానికి వాళ్ళను అణిచివేయడం కానీ, వాళ్ళకు
మన ఆబ్జెక్షన్ చెప్పడం కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ జోక్యం చేయడం జరగకుండా వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడము, తర్వాత వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇవ్వడము, తర్వాత ప్రచారానికి కొంతవరకు వాళ్ళ మతాన్ని ఇతర మతస్థులకు మన గొడవ పడకుండా ఇతర మతస్థులకు ఉండే స్వేచ్ఛ ఉండే విధంగా ఇంకొక మతస్థులకి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదో నిజానికి మోడర్న్ మన సెక్యులర్ స్టేట్ అనేది అమెరికాకు చాలా ఉదాహరణ. ఇక అంటే ఆ విధంగానే మన ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, స్పెయిన్ కూడా ఇది మత ఆధారిత సిద్ధాంతాలు లేకుండా మత ఆధారిత విధానాలను రూపొందించకుండా కొత్త లౌకిక విధానాలను రూపొందించడం, ఆ విధానాలను అమలు చేయడము, ఇతర మతస్థులను మన సహకరించడము, మత సౌభ్రాతృత్వం చేయడము మన అన్ని వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో విధానించడం. అయితే కొంతవరకు చెప్పాలంటే సిద్ధాంతపరంగా కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి మన కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం ప్రకారం దేవుడు లేడు. వాళ్ళ మెటీరియలిస్ట్ కమ్యూనిజం ముఖ్యంగా దాని యొక్క సిద్ధాంతము మెటీరియల్ భౌతికవాద సిద్ధాంతం. మ్యాటర్ అనేది దానికి మెటీరియలిజం అంటే ఏంది? మ్యాటర్ అనేది స్వయం సిద్ధమైనది. మ్యాటర్ అనేది మ్యాటర్లో జీవము మన పొదిగి ఉండబడింది, లోపల ఉండదు. మ్యాటర్ కెన్ లైఫ్, మ్యాటర్ గివ్ లైఫ్, మ్యాటర్ కెన్ క్రియేట్ లైఫ్ అని చెప్పే భౌతికవాద సిద్ధాంతాన్ని కమ్యూనిస్టులు పాటించారు. కాబట్టి నిజానికి వాళ్ళు చాలా చాలా మట్టికి మన ఇతర మతస్థులకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వలేదు, దూరం ఉంచారు. అదేవిధంగా తమ దేశాలలో కూడా మన మత ఆధారిత మతాన్ని సహించలేదు. అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత అవి ఆ పద్ధతి మారింది కొన్ని కమ్యూనిస్ట్ దేశాలలో కూడా. కానీ చాలా మట్టికి అది మన కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతము దైవాంశ సమూహానికి వ్యతిరేకము, మత వ్యతిరేకము, తర్వాత వాళ్ళ వల్ల ప్రజలు సంక్షేమానికి మన నోచుకుంటారు అనేది వాళ్ళు నమ్మరు. అది వేరే. సో కానీ ఇతర దేశం మొత్తం తటస్థ మత విషయంలో తటస్థ విధానాన్ని అనుసరించడము, ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే ఇతర మతస్థులని ప్రోత్సహించడం, వాళ్ళకు కావలసిన పరిస్థితులు వాళ్ళ వచ్చే ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది, ఆ ఆబ్జెక్టివ్లో దేశం సహకరించడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరికి వీసాలు ఇవ్వడం, తర్వాత పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం, తర్వాత రకరకాలు చేస్తున్నామని చెప్పాలి. అదేవిధంగా మన దేశం అంటే మన దేశం కూడా సెక్యులర్ స్టేట్. ఏ విధంగా అంటే మీద చూస్తే ఇతర దేశస్తులకి మత స్వేచ్ఛనివ్వడము, వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని అనుగరించడం కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్రికా నుండి కానీ, పాకిస్తాన్ నుంచి కానీ, తర్వాత గల్ఫ్ దేశం నుంచి వచ్చే ప్రజలకు ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, తర్వాత జాబ్స్ ఇవ్వడం కూడా అంటే ఒక చిన్న స్థాయిలో జరుగుతుంది. తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్యము మన రాజ్యాంగం, భారత రాజ్యాంగం. అతడు నిజానికి భారత రాజ్యాంగం రచించినప్పుడు నిజానికి మన భారతదేశ ప్రజలు నిజంగా లౌకికవాదాన్ని పాటించాలి అని రాయబడింది. అన్ని డిబేట్స్లలో రాజ్య సిద్ధాంతాన్ని, ప్రభుత్వ విధానం కానీ, సెంట్రల్ ఎడల కానీ, స్టేట్ ఎడల కానీ, మరియు స్థానిక స్థాయిలో కానీ మతం యొక్క ఆధిపత్యము, మతం యొక్క జోక్యము ఉండరాదని బ్రాడ్గా మనకి మన రాజ్యాంగంలో రచించబడింది. సో అన్ని మతస్థులకు సర్వమత సభాభావన అంటే అన్ని మతాల వారికి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది, రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వబడుతుంది అని మన రాజ్యాంగంలో రాయబడింది. అనేక చర్చల ద్వారా. అంటే నిజానికి మన భారతదేశము కాలనీగా ఉన్న తర్వాత చాలా వరకు 1950, 1947 వరకు మన పాత రకమైన పరిపాలనలు, పాత రకమైన రాజరిక వ్యవస్థలు ఉన్నా కూడా ఒకేసారి బ్రిటిష్ వాళ్ళు రావడం వల్ల
వాళ్ళ వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న లౌకికవాద సిద్ధాంతము, లౌకికవాద ప్రభుత్వ విధానాలు మన దేశంలో నిజానికి ప్రవేశపెట్టబడింది అని చెప్పచ్చు. అంటే బ్రిటిష్ పరిపాలన ఒక విధంగా మనకు మంచి చేసింది అనొచ్చు. లౌకిక విధానాలు వచ్చేటట్టు అటు ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది, అందరు అంచెలంచెలుగా ప్రవేశపెట్టండి. అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగం రాసినప్పుడు ఆ విధానాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మన ఆధ్వర్యంలో ఉన్న క్రిస్టియన్ మసీనరీస్ను ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టి ప్రజలకు సేవ చేసి విద్య, వైద్యము, మన వైద్య విషయాలలో చాలా మన ప్రజలకి సహాయం చేసి సేవలు చేయడం జరిగింది. సో అలా జరిగినప్పుడు అదే లౌకిక విధానం కూడా నిజానికి అది ఆటోమేటిక్గా ఈ రాజ్యాంగంలో రాయబడింది. ఎందుకంటే చాలా రోజులు బ్రిటిష్ పరిపాలన జరిగింది. 1858 నుంచి 1947 వరకు బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క చట్టాలు, బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలు నిజానికి ఇక్కడ చాలా అమలు చేయబడినవి. స్వదేశీ సంస్థానాల్లో కూడా, స్వదేశ రాజ్యాలలో కూడా మెల్లమెల్లగా వాళ్ళ యొక్క మన సూత్రాలను కొంచెం అమలు చేయడం జరిగింది. ఇదివరకే చెప్పారు. అదే మత సంస్థల్లో కూడా కొంచెము సహకరించడం జరిగింది. మన ఒక 80% వరకు మన దేశంలో మన సంస్థానాలతో, నిజాం సంస్థానాలతో 80% వరకు ముస్లిం యొక్క సిద్ధాంతాలు ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకి కూడా కొంతవరకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ వేరే దేశాలలో అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ డైరెక్ట్గా పరిపాలించిన ప్రాంతాల్లో మాత్రము జస్ట్ బ్రిటన్లో, అమెరికాలో ఏ విధంగా మత సంస్థలు ఉంటాయో, మత ప్రోత్సాహం ఉంటాయో, లౌకిక విధానాలు ఉంటాయో, ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించిన ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఫ్రీ అంటే మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు పంపే క్రిస్టియన్ మిషనరీసే కాకుండా వేరే వాళ్ళు వేరే మన సామ్రాజ్య దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఫ్రీడమ్ ఉంది. అదేవిధంగా మన దేశంలో కూడా రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్, మన హిందూ మతం కానీ, క్రిస్టియన్ మతం కానీ, ఇస్లాం మతం కానీ అవలంబించటకు సంబంధిత మన దేవాలయాలు కట్టుకోవడానికి కొరకు, తర్వాత ప్రచారం కొరకు, అటువంటి మతం ప్రచారం కొరకు మన అవకాశాలు, స్వేచ్ఛలు వాడు బ్రిటిష్ కాలంలోకి అదే దానికి పెద్ద పోరాటాలు జరగడం జరిగింది. అదొక బెనిఫిట్ అనేది మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకు వచ్చి మరి పరిపాలన చేసినప్పుడు అదొక పరిపాలన చేయడం వలన వచ్చిన ఫలితం అన్నది. ఓకే, సో అదే మన రాజ్యాంగంలో చేర్చబడింది. అదొక బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశంలో ఉండడం వల్ల మన భారతీయులకు జరిగిన లాభం అని చెప్పచ్చు. ఇక మన రాజ్యాంగంలో ఏంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది మన రాజ్యాంగ పీఠిక. రాజ్యాంగ పీఠిక దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, దేన్ని సూచిస్తుంది? మన భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సిద్ధాంతాల యొక్క సారం, శీర్షిక, పీఠిక అంటుంది, ప్రియంబుల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ప్రియంబుల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దాన్ని మొత్తము భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న అన్ని రంగాల్లో ఏ విధంగా ఉంటే సిద్ధాంతాలు ఏంటి, అవేంటి, మన ఆ సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా ఆ రంగంలో వ్యవహారాలు జరగబడతాయి, ప్రోగ్రామ్స్ రూపొందించబడతాయి, ఆ రంగాలు కట్టుబడి ఉంటాయి. అది ప్రెసిడెంట్ నుంచి చివరికి పౌరుల వరకు, ప్రెసిడెంట్ నుంచి చిన్న ఆఫీసర్ వరకు, పెద్ద ఆఫీసర్ వరకు ఆ ప్రియంబుల్లో ఉన్న మన ప్రియంబుల్లో రాయబడిన మన ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అమలు చేయబడతాయి. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ప్రియంబుల్ ఈజ్ ఎ ట్రూ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ థియరీస్, కాన్స్టిట్యూషనల్ పాలసీస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో అందువల్ల మన రాజ్యాంగంలో ఏమని చెప్పబడింది? ఫస్ట్ స్పెల్ అవుట్ ఇంగ్లీష్. వి ద పీపుల్ ఆఫ్, మన ప్రియంబుల్ ఏం చెప్తుందంటే, వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా having solemnly resolved to
constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign, socialist, secular, democratic republic. ఇందులో మన దేశాన్ని ఈ క్యారెక్టర్స్ కలిగిన రాజ్యంగా, సామ్రాజ్య, మన స్వతంత్ర దేశంగా, అంటే సావరీన్ అంటే స్వతంత్ర, సార్వభౌమ దేశం, స్వతంత్రం, ఇతర రాజ్యాల కింద ఉండేది కాదు. అదేవిధంగా సమసమాజ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించే రాజ్యం. దానికి మనం ఇప్పుడు చదువుకునే విషయము, ఇప్పుడు చర్చించే విషయం సెక్యులర్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్. సెక్యులర్ రిపబ్లిక్ అంటే దాని అర్థం ఏంది? ఈ సెక్యులర్ మళ్ళీ అక్కడ రిపబ్లికన్. రిపబ్లికన్ అన్నప్పుడు ఎన్నిక ఉంటుంది. అయితే ఒక మతానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని ఎన్నుకోవడం ఉండదు. ఇక్కడ సెక్యులర్ రిపబ్లిక్ అనే ఎన్నిక విధానము రిపబ్లిక్ అంటే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ సెక్యులర్ అని రాసింది కాబట్టి, సెక్యులర్ అంశం చాలా ముఖ్యమైన విషయం కాబట్టి దానికి సెక్యులర్ పద్ధతిలోనే ఒక మతస్థుని ఏ మతస్థునో ఎన్నుకోవడం అనేది జరగదన్నట్టు. సో ఇది మన భారతదేశ. అదేవిధంగా మన అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ గివ్స్ in the fundamental rights religious freedom to adopt, to అవలంబించడం. ఏ మతాన్ని అవలంబించడం, ఏ మతం యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా కట్టుకోవచ్చు, ఏ మతం యొక్క ప్రచారాన్ని చేసుకోవడానికి స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది. ఆల్ దిస్ ఈజ్ రిటన్ ఇన్ అవర్ ప్రియంబుల్. అయితే ఇది మనం తెలుగులో చేస్తామంటే, చెప్తే చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, భారతదేశ ప్రజలమైన మేము భారతదేశమును సార్వభౌమ సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యముగా నెలకొల్పుటకు మరియు అందరి పౌరులు సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయమును భావనను అన్నిటికంటే ముఖ్యము భావ విశ్వాసం అంటే ధర్మం, విశ్వాసం అంటే నమ్మకం. ఏ మతంలో నమ్ముతామో ఆ నమ్మకాన్ని, తర్వాత ధర్మం ఉంటే రిలీజన్, తర్వాత ఏ దేవుణ్ణైనా ఆరాధించుటకు, తర్వాత ఏ మతానికి సంబంధించిన కట్టడాలను, దేవాలయాలను నిర్మించుటకును స్వేచ్ఛనిచ్చింది అని మన ప్రియంబుల్ చెబుతుంది. ఈ విధంగా ప్రియంబుల్ చెప్పినప్పుడు దానికి మనం సెక్యులర్ స్టేట్ అనవచ్చు. నిజానికి మన ప్రియంబుల్లో మొట్టమొదట ఈ సెక్యులర్ అనేది, సెక్యులరిజం అనేది చేర్చబడినది. మళ్ళా మనము భారత రాజ్యాంగంలో, భారత రాజ్యాంగ సవరణలో 42nd అమెండ్మెంట్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ యాక్చువల్లీ మన సెక్యులరిజము, సెక్యులర్ అనేది పదం చేర్చబడింది. సో అవర్ స్టేట్ ఈజ్ a secular state having a secular government, which will have secular governments, secular which will promote right, make secular policies at the state level, at the central level, at the local level. జాతీయ స్థాయిలో మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలో, తర్వాత పంచాయతీ, తర్వాత జిల్లా పరిషత్ స్థాయిలో కూడా ఈ సెక్యులర్ విధానాలు ఉంటాయి అని మన ప్రియంబుల్లో మనకి, ప్రియంబుల్ ఏదైతే ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ట్రూ రిప్రజెంటేటివ్, సైద్ధాంతిక ప్రతినిధి అన్నట్టు ప్రియంబుల్లో ఇట్లా రాయబడింది. అదేవిధంగా తదనుగుణంగా మరి సిద్ధాంతం లోపల ఈ సెక్యులర్ సిద్ధాంతానికి ప్రియంబుల్ అనుసరించి దానికి అనేక రాజ్యాంగంలోని అనేక చాప్టర్స్లో, విభాగాల్లో, ఆర్టికల్స్లో ఈ సెక్యులర్ విధానాలు, సెక్యులర్ సిద్ధాంతం ఏ విధంగా అమలు చేయబడిందని కనుక చూస్తే, నిజానికి ఆ విధంగా చూస్తే కూడా
అనేక సందర్భాల్లో రాజ్యాంగంలో ఉన్న అనేక స్థాయిల్లో సందర్భాల్లో నిజానికి సెక్యులర్ విధానము నిజానికి ఇప్పుడే చెప్పినట్టు మన ఎన్నుకున్నప్పుడు ఆ ఎన్నికలు కూడా ఒక మతస్థుని ఎన్నుకోవాలని ఎక్కడ రాసుకోలేదు. హిందువులు మెజారిటీలో ఉన్నారు కాబట్టి హిందూ మతస్థానికి సంబంధించిన వారిని మన ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకోమని అనేం లేదు. తర్వాత ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు నిజానికి క్యాండిడేట్స్ నామినేషన్ వేసినప్పుడు అతను కండిషన్స్లో, షరతులో, అర్హతలలో ఏజ్, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత ఇంకా ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన రకరకాల కండిషన్స్, అర్హతలు ఉన్నాయి. కానీ మత సంబంధిత అర్హతలు లేవు ఎక్కడ ఏ స్థాయిలో కూడా. కొన్నిసార్లు మన ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని పాటించడం కొంచెం నిరాకరించడం జరిగింది, దూరం పెట్టడం జరిగింది. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే పూర్తిగా వెనుకబడిన వాళ్ళైతే ఎస్సీలకి డిస్క్రిమినేట్ చేసి వాళ్ళకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. తర్వాత మైనారిటీ రిలీజియన్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రజలకి కొన్ని మినహాయింపులు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ దాని అర్థం హిందూ మతాన్ని ధిక్కరించి, హిందూ మతాన్ని మార్జినలైజ్ చేసి మన ముస్లిం మతానికి ఫేవర్ చేసినట్టు కాదు. అది ప్రాథమిక హక్కులనే రాయబడింది. ఏం రాయబడింది? ప్రాథమిక హక్కులలో కొన్నిటికి వ్యతిరేకంగా కొన్ని చట్టాలు, కొన్ని విధానాలు రూపొందించినప్పుడు దాని అర్థం ఆ ప్రాథమిక విధానాలకి రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా, ప్రభుత్వం వ్యతిరేకం కాదు. కానీ కొన్ని స్పెషల్ సమస్యలలో ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని చూసి, మైనారిటీ వాళ్ళ సంక్షేమాన్ని చూసి, ఆర్థిక విషయాలు అయితే ఆర్థిక విషయాలు, పేదరికంలో ఉన్న సమస్యలు కొన్ని దాన్ని ఏమంటే పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్, నిరర్ధక వివక్షత మరియు సంవర్ధక వివక్షత. నిరర్ధక వివక్షత అంటే నెగటివ్ డిస్క్రిమినేషన్, అంటే మన పక్షపాతం. పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే సంవర్ధక, నిర్మాణాత్మకంగా, బాగు కోసం, ఒకరి బాగు కోసం, ఇంకొకరి ఇంకొక వాళ్ళను నిజానికి వ్యతిరేకించకుండా, ఇంకొకరి యొక్క క్షేమం చూసుకుంటూనే ఇంకొకరి వెనుకబడ్డ వాళ్ళకి, ఆర్థికంగా, సామాజికంగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళకి నిజానికి కొన్ని హక్కులు కల్పించడాన్ని నిజానికి చెప్పబడింది. అంతే దాని అర్థం ఏంటంటే మత స్వేచ్ఛను కాదు. తర్వాత ఆ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మత ఆధారిత పాలసీలు రూపొందించకుండా అల్పసంఖ్యలో ఉన్న మతస్థులను ఏ విధంగా వాళ్ళ సంక్షేమం కోరాలా అనే విధంగా కూడా నిజానికి పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మన దేశం, మన ప్రభుత్వ, మన రాజ్యాంగం సూచించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్పసంఖ్యాకులు సామాన్యంగా వాళ్ళ యొక్క మతం, మన అధిక సంఖ్యాకులు, మన అధిక జనాభా ఉన్న మతస్థులకు సామాన్యంగా ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ మైనారిటీలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో అందులో ఉన్న పేదరికానికి ప్రత్యేకంగా ఆ మతస్థులకు కొన్ని సౌకర్యాలు కలిగించారు. అందుకొరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సామాన్యంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే పరిపాలనలో ఆఫీసర్స్ కానీ, అధికారులు కానీ, సెక్రటరీ కానీ సామాన్యంగా హిందూ మతానికి సంబంధించిన సామాన్యంగా వాళ్ళు హిందూ మతస్థుల అనుకూలంగా చట్టాలు చేయడానికి అవకాశం, విధానాలను రూపొందించడానికి అవకాశం. కాబట్టి అలా జరగకుండా ఏం చేయాలంటే అల్పసంఖ్యాక మన మతస్థులకి కొన్ని రిజర్వేషన్స్, వాళ్ళకు నష్టం జరగకుండా కొన్ని రిజర్వేషన్స్ పెట్టడానికి వాళ్ళకు కొన్ని ఆర్థిక సహాయం, స్పెషల్ ప్రత్యేక ఆర్థిక సహాయం, తర్వాత వాళ్ళ మతాన్ని ప్రోత్సహించినట్టు కాదు కానీ వాళ్ళ మతంలో ఉన్న వారికి కొన్ని సౌకర్యాలు కలిగించడము, వాళ్ళు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులని నిజానికి చేయడానికి నిజానికి కొన్ని అల్పసంఖ్యాక మతాలకు సంబంధించిన కమిషన్స్
ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ మైనారిటీ కమిషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయబడింది. దానికి అది నేను మా స్టూడెంట్కి ఒక పిహెచ్డి కూడా చేయించాను. అందులో ముఖ్యంగా అదేవిధంగా మా ఒక స్పెషల్ కమిటీని కూడా ఏర్పడి కొన్ని సంవత్సరాల కింద, దశాబ్దాల కింద సచార్ కమిటీ అనేది అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకి, ముస్లింల కొరకు, ఇతరుల కొరకు, దాని వాళ్ళ సంఖ్యల కొరకు కొన్ని సలహాలు సూచించడానికి మన ఆ కమిటీని ఏర్పాటు చేయండి. ఈ విధంగా నిజానికి భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము భారత ప్రభుత్వాలు, భారతదేశంలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, భారతదేశంలోని స్థానిక ప్రభుత్వాలు మన లౌకిక విధానాలని అమలు చేస్తూ, లౌకిక విధానాన్ని అనుసరిస్తూ దాన్ని మనం చెప్పొచ్చు. మన దేశము లౌకిక రాజ్యము, లౌకిక సెక్యులర్ స్టేట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంత
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. নমস্কাৰ। আজি মই তোমালোকৰ লগত উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আগৰ ক্লাছত যদি তোমালোকৰ মনত আছে, মই অলৰেডি উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু আজি আমি তাৰ সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ পুনৰ এবাৰ জাষ্ট ব্ৰাছ আপ কৰি চাম। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ সমালোচনাখিনি কৰি চাম। তাৰপিছত আমি এলিটিষ্ট থিয়ৰীটোৰ বিষয়ে পাৰিলে অকণমান আমি আজি চাম। লিবাৰেল যিটো গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰা বা লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি বা উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ আমি পঢ়িছিলোঁ, তাত আমি কিছুমান বৈশিষ্ট্য পাইছিলোঁ। সেই বৈশিষ্ট্যবিলাক আমি কি দেখিছিলোঁ, যে কি কৈছিলোঁ যে সাৰ্বভৌমত্ব কাৰ ওচৰত থাকে, জনসাধাৰণৰ ওচৰত থাকে। গণতন্ত্ৰৰ গোটেই মূল বিষয়বস্তুটো হৈছে কি, যে জনসাধাৰণক আমি সকলো ক্ষমতা দিছোঁ। আমি গণতন্ত্ৰৰ প্ৰকাৰ বা গণতন্ত্ৰ কি বুলি ক'লে কি কওঁ, যে জনসাধাৰণৰ চৰকাৰ। ইয়াত সকলো মানুহকে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিওঁ। আৰু অকল অংশগ্ৰহণেই নহয়, তেওঁলোকে চৰকাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰক্ৰিয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু চৰকাৰক সমালোচনা কৰিব পাৰে। সেইটো এটা ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট গণতন্ত্ৰৰ। গতিকে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰই কি কৈছে, যে গোটেই সাৰ্বভৌম ক্ষমতাটো তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ ওপৰত দি দিছে। গতিকে চৰকাৰটো জনসাধাৰণে চিলেক্ট কৰে, তেওঁলোকে ভোট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধিসকলক নিৰ্বাচিত কৰে, আৰু এই প্ৰতিনিধিসকলৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকৰ চলাই নিয়ে। তাৰপিছতে লিবাৰেল যিটো গণতন্ত্ৰ বা উদাৰনৈতিক যিটো গণতন্ত্ৰ, এই উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰটোৱে কি বিচাৰিছে, যে জনগণৰ বা জনসাধাৰণৰ যিটো ৰেচনেলিটি, ভাবিব পৰা যিটো শক্তি, বিবেক বা যিটো ভাবিব পৰা শক্তি, এই শক্তিটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে মানুহ এটা ৰেচনেল হিউমেন বিংছ, আৰু মানুহে যিকোনো এটা কাম সদায় নিজৰ ভালৰ কাৰণে কৰে, নিজৰ বেয়াৰ কাৰণে সি কেতিয়াও কাম এটা নকৰে। লিবাৰেল গণতন্ত্ৰই কি দিছে, ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভ বা প্ৰতিনিধিত্বমূলক চৰকাৰৰ কথা কৈছে। প্ৰতিনিধিত্বমূলক চৰকাৰৰ এইকাৰণেই কৈছে যে ইয়াত জনসাধাৰণে প্ৰশাসনত অংশগ্ৰহণ কৰে। এতিয়া আজিকালি আমাৰ ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি। ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি এইকাৰণে যে সকলো মানুহে প্ৰত্যক্ষভাৱে গণতন্ত্ৰ বা চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, যিটো আগৰ গ্ৰীক নগৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকত কৰিছিলে। কাৰণ তেতিয়া কি হৈছিলে, জনসংখ্যা কম আছিলে আৰু মানুহৰ প্ৰব্লেমছবিলাকো কম আছিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই তেওঁলোকে এখন সৰু ফিল্ডত তেওঁলোকে মুকলি ফিল্ডত উপস্থিত হৈছিলে, আৰু তাত তেওঁলোকে হাত দাঙি পেলাই যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে। তাত সকলো মানুহকে কিন্তু অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱাও নাছিলে। সমাজত যিসকল মহিলা আছিলে, সেই মহিলাসকলক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে, আৰু যিসকলক চাৰ্ফ বা স্লিভছ বুলি কোৱা হৈছিলে, দাস বুলি কোৱা হৈছিলে, এই দাসসকলকো অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। গতিকে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, যাৰ হাতত টকা পইচা আছিলে। মিলেতো শিক্ষাৰ অৰ্হতাৰ কথাও কৈছিলে, যে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ এটা শিক্ষাৰ অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন। গতিকে সম্পত্তি আছিলে, সময় আছিলে, গতিকে এনেকুৱা মানুহেহে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। গতিকে কম সংখ্যাৰ মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া জনসংখ্যা বহুত বৃদ্ধি হ'ল, প্ৰত্যেক মানুহৰ নিজৰ নিজৰ কিছুমান কৰ্মকাৰ্য আছে বা কাম আছে, গতিকে তেওঁলোকে নকৰে। গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে, ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্মত তেওঁলোকে কাম কাজবিলাক চলাই নিছে। তাৰোপৰি এই যিটো চৰকাৰ, এই চৰকাৰটো জনসাধাৰণৰ সন্মতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। জনসাধাৰণে তেওঁলোকক নিৰ্বাচিত কৰি আনিছে, আৰু জনসাধাৰণে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰিছে। যদি জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন নাথাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। এনে শাসন ব্যৱস্থাত বা যিটো উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ, তাত কি বিচাৰিছে, যে জনসাধাৰণৰ ইনভলভমেণ্ট, জনসাধাৰণৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন, সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাটো ইয়াত বিচৰা হৈছে। গতিকে জনসাধাৰণে যদি সক্ৰিয়ভাৱে চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, প্ৰশাসন চলোৱাত অসুবিধা হ'ব। তাৰোপৰি এই ধৰণৰ উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰই জনসাধাৰণক কিছুমান অধিকাৰ আৰু কিছুমান পৌৰ স্বতন্ত্ৰতা দিছে, কিছুমান ৰাইটছ দিছে, অধিকাৰ দিছে, কিছুমান চিভিল লিবাৰ্টিজ দিছে। এই অধিকাৰসমূহ বা এইবিলাক নাপালে কি হ'ব, এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ পূৰ্ণাংগ বিকাশ কৰিব নোৱাৰে। এজন মানুহৰ বিকাশৰ কাৰণে তেওঁক কিছুমান অধিকাৰ লাগিব, কিছুমান স্বতন্ত্ৰতা লাগিব, কিছুমান সমতাৰ প্ৰয়োজন। গতিকে এই উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰইহে এই বস্তুখিনি আমাক দিব পাৰে। যদি সমতা নাথাকে, ইকুৱেলিটি নাথাকে, সমাজখনত যদি মানুহৰ মাজত বিভাজন কৰা হয়, মানুহৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকে, তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। তাৰোপৰি উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰই
সকলো মানুহৰ কমন গুড, সকলো মানুহৰ সমানে ভাল হোৱাটো বিচাৰে বা এই ধৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰে য'ত সকলো ধৰণৰ মানুহে উপকৃত হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি ইয়াত কি কৰিছে তেওঁলোকে এটা নিৰপেক্ষ ন্যায়পালিকাৰ কথা কৈছে যে যদি ন্যায়পালিকা নিৰপেক্ষ নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাম কৰাত বা তেওঁলোকে ন্যায় দিয়াত অসুবিধা হ'ব, কাৰণ মানুহৰ আস্থা ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত থাকিব লাগিব আৰু ন্যায়পালিকাই ন্যায় দিব। গতিকে এই ন্যায়ৰ ওপৰত যদি মানুহৰ আস্থা নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিছু ধৰণৰ অসুবিধা বা প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। এওঁলোকে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে, ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ পাৱাৰ, কাৰণ বিকেন্দ্ৰীকৰণ নহ'লে কি হ'ব, যেতিয়া ক্ষমতা এঠাইত থুপ খাই থাকিব তেতিয়া সি সদায় স্বেচ্ছাচাৰী শাসনত পৰিণত হ'ব। কিন্তু ক্ষমতা যেতিয়া পাৰ্কুলেট কৰিব তললৈকে, যেতিয়া বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰা হ'ব তেতিয়া সমাজৰ প্ৰত্যেকটা স্তৰে এই ক্ষমতাত এটা ভাগ পাব, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধা পাব। তেতিয়া গণতন্ত্ৰ খুব ভাল ধৰণে তেওঁলোকে চলাব পাৰিব বা ভালকৈ চলি যাব। এওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি আগৰ ক্লাছত অলৰেডি আলোচনা কৰিছিলোঁ, নিশ্চয় তোমালোকৰ এই কথাখিনি মনত আছে। মই আজি তোমালোকৰ লগত অকণমান জাষ্ট ব্ৰাছ আপ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ যে এই উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ যিখিনি আমি বৈশিষ্ট্যতা দেখিলোঁ সেই বৈশিষ্ট্যতাখিনি সঁচাকৈ আছে নে ই সমালোচনাৰ আৱৰ্ততো পৰিছে। কিছুমান লেখকে যদিও ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যখিনিৰ কথা আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ কিছুমান ক্ৰিটিচিজমো আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে বা ইয়াক আমাৰ আগত সমালোচনা কৰিও তেওঁলোকে দেখুৱাইছে। প্ৰথম সমালোচনাটো তেওঁলোকে কি কৈছে, প্ৰথম সমালোচনাটোৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে এই যিটো পপুলাৰ ছভাৰেনিটিৰ কথা যিটো তেওঁলোকে কৈছে, এই পপুলাৰ ছভাৰেনিটিৰ কনচেপ্টটো অলপমান ভেগ আৰু কনফিউজিং। ভেগ বুলি কেলৈ কৈছে যে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰই নিজেই কোনো এটা সুস্পষ্ট ধাৰণা আমাক দিব পৰা নাই, যে মানুহৰ যিটো জনপ্ৰিয় সাৰ্বভৌমতাৰ কথা কৈছে সেইটো অস্পষ্ট। কিহৰ কাৰণে অস্পষ্ট হৈছে? যে সঁচাকৈ জনসাধাৰণৰ হাতত সঁচাকৈ সাৰ্বভৌম ক্ষমতা আছেনে? আমি যদি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমি কি বুলি কৈছোঁ যে গণতন্ত্ৰ কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত? জনপ্ৰিয় সাৰ্বভৌমত্বৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। কিন্তু সঁচাকৈ সকলো মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছেনে? কিন্তু যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম যে এচাম মুষ্টিমেয় মানুহেহে ইয়াত আচলতে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে। গতিকে যিটো সৰ্বসাধাৰণ মানুহে আমাক ক'ব বিচাৰিছে যে জনপ্ৰিয় সাৰ্বভৌমত্ব, পপুলাৰ ছভাৰেনিটি, এইটো এটা কাল্পনিক ভাৱধাৰা। কাৰণ আজিৰ বৰ্তমান যুগত আমাৰ যিমানবিলাক আমি যিখিনি মানুহ আছোঁ, আমি প্ৰত্যেকে সঁচাকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে ইনক্লাইন নে? আমাৰ কাৰ ইমান সময় আছে? আমি নিজৰ কৰ্মজীৱনত আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ। ভোটৰ সময়ত আমি অলপ আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ। আচলতে গোটেই বাগদৌৰডাল কাৰ হাতত আছে? মুষ্টিমেয় কেইজনমানৰ হাততহে আছে। গতিকে যদিও আমি কওঁ যে এইটো সাৰ্বভৌম জনপ্ৰিয়তাৰ কথা আমি কৈছোঁ বা উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ যিটো আমাক সকলোৰে ইনভলভমেণ্টৰ কথা কৈছে, সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰে এই কথাষাৰ কৈছে, কিন্তু এইটো এটা কাল্পনিক বা ভুল ধাৰণা। এতিয়া সকলো মানুহে ভোটাধিকাৰ পায়, ঠিকে আছে, ভোটাধিকাৰ চবেই পায়, সকলোৱে ভোট দিবলৈ যায়। কিন্তু আমি সকলোকে ভোট দিবলৈ দিলোঁ জানো? আমিতো সকলোকে ভোট দিবলৈ দিয়া নাই। আমি কিছুমান মানুহক বঞ্চিত কৰিলোঁ। কাক আমি বঞ্চিত কৰিলোঁ? যে আমি এটা ইয়াৰ এটা আমি ধৰি দিছোঁ যে 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভোটাধিকাৰ দিব নোৱাৰে। কিয় দিব নোৱাৰে? কাৰণ আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা বা চিন্তা কৰা শক্তি বা ভাল বেয়াটো বাচিব পৰা শক্তি তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নাহে। গতিকে সেই মানুহখিনিক আমি ভোট দিবলৈ নিদিওঁ। বা কিছুমান ব্যক্তি যাক আমি মানসিকভাৱে ৰোগী বুলি ভাবোঁ বা সেই মানুহবিলাককো আমি ভোট দিবলৈ নিদিওঁ। বা কিছুমান হেণ্ডিকেপ মানুহ আছে, বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে হয়তো ভোট দিব নোৱাৰে, বা কিছুমানক
আমি দোষী সাব্যস্ত কৰিছোঁ বা তেওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা ক্ৰাইম কৰি থৈছে যিটো কথাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ভোটাধিকাৰ আমি নিদিওঁ গতিকে এই ধৰণেৰে আমি যেতিয়া মানুহখিনিক বাছি পেলালোঁ তেতিয়াহ'লে সমাজত থকা সকলো মানুহে জানো ভোটাধিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰিলে এটা ডাঙৰ চাম বাদ পৰি নগ'ল জানো গতিকে তেতিয়াহ'লে জনপ্ৰিয় সাৰ্বভৌমতাৰ কথাটো ক'ত আহিল পপুলাৰ ছভাৰেণ্টি কনচেপ্টটো ক'ত আহিল ছভাৰেণ্টি বুলি কওঁতে সকলোকে আমি সমানে সুযোগ সুবিধাটো দিছোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি দেখা গৈছে যে আমি কেৱল মুষ্টিমেয় কেইজনমান ব্যক্তিকহে আমি এই সুবিধাসমূহ দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি জনসাধাৰণৰ মানুহৰ যুক্তিকতাত আমি বেছি বিশ্বাস কৰিছোঁ যে সকলো মানুহে নিজৰ কাৰণে কিটো ভাল কিটো বেয়া জানে প্ৰত্যেকজন মানুহ ইণ্টেলেকচুৱেলি কেপেবল আৰু তেওঁ সকলো কথা ভাবিব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকজন মানুহেই জুডিচিয়াছলি কাকো অন্যায় নকৰাকৈ সকলোৰে কল্যাণৰ কাৰণে ভাবে জানো মানুহৰ প্ৰকৃতিটো যদি আমি চাওঁ বা মানুহৰ নেচাৰটোৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখোঁ যে মানুহৰ এটা স্বাৰ্থপৰ নেচাৰ আছে মানুহে সদায় ছেল্ফটো আগত ভাবে যে মোৰ কাৰণে আগতে কৰ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আগতে কৰ মোৰ ঘৰখনৰ কাৰণে আগতে কৰ তাৰপিছতহে বেলেগ আহিব গতিকে যেতিয়ালৈকে মানুহৰ মাজত ছেল্ফ ভাৱটো থাকিব তেতিয়াহ'লে সি লোকৰ কাৰণে কেনেকৈ ভাবিব মানুহ ৰেচনেল হিউমেন বিংছ মানুহৰ ভাবিব পৰা শক্তিটো আছে সেইকাৰণে মানুহ অন্য পশু পক্ষীতকৈ বেলেগ কিন্তু গণতন্ত্ৰই যিটো ক'ব বিচাৰিছে যে মানুহে নিজৰ উন্নতিৰ কথা বেছি চিন্তা কৰিব এইকাৰণে পাৰে যে মানুহ ৰেচনেল হিউমেন বিংছ কিন্তু সমালোচকসকলে আমাক ক'ব বিচাৰিছে যে এই ৰেচনেলিটিটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নবোধক চিন আহিছে যে সঁচাকৈ আমি কিমান লেভেললৈকে আমি সুচিন্তা কৰিব পাৰিছোঁ বা আমাৰ কেপাচিটি কিমান সেই কথাখিনি তেওঁলোকে আমাৰ আগত প্ৰশ্ন কৰিছে তাৰপিছত তৃতীয় সমালোচনাটো তেওঁলোকে কৰিছে যে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰই কমন গুড ফৰ কমন পিপল বুলি তেওঁলোকে কৈছে যে সকলোৰে কাৰণে কমন গুড যিটো বস্তু সকলোৰে লাভ হ'ব কিন্তু মানুহৰ নিডছ মানুহৰ ডিজায়াৰ্ছ চব বেলেগ বেলেগ একেখন ঘৰতে থাকিও ককাক ভায়েকৰ নিডছবিলাক বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে এখন সমাজত সকলো মানুহৰ একে নিডছ কেনেকৈ হ'ব গতিকে সৰ্বসাধাৰণৰ মংগলৰ কাৰণে কৰিবলৈ যাওঁতে সঁচাকৈ মংগল হৈছে নে সেই সমাজত থকা মুষ্টিমেয় কিছুমান ব্যক্তিয়েহে সেই সুযোগ বা সেই সুবিধাখিনি পাইছে সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব এওঁলোকে এইটোৱে সমালোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা সমালোচকসকলে এইটোৱে আমাক কৈছে যে মানুহক আমি এনেকুৱা কিছুমান কমন বস্তু উলিয়াই লৈছোঁ যিটো সকলোৰে কাৰণে লাভজনক কিন্তু একেটা বস্তু সকলোৰে কাৰণে সেইটো হয়তো লাভজনক নহ'বও পাৰে মোৰ কাৰণে এই বস্তুটোৱে মোৰ ঘৰখনত বা মোৰ কাৰণে এইটো বস্তু ভাল কিন্তু বেলেগৰ কাৰণে সেইটো ভাল নহ'ব পাৰে গতিকে কমন গুড ফৰ অল কমন পিপল সেইটো সেই কনচেপ্টটো এই সমালোচকসকলে সমালোচনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো এখন ছ'চাইটিৰ কাৰণে কোনো বস্তু মানে একে কমন ইণ্টাৰেষ্ট কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ বেলেগ হ'বই according to their needs, according to their capacity, needs, ইণ্টাৰেষ্টবোৰ ভেৰি কৰিব গতিকে চব মানুহে চব বস্তুকে একেধৰণে মানি নলয় মাপকাঠিটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব কোনোবাই এই ধৰণে ভাবিব কোনোবাই বেলেগ ধৰণে ভাবিব যিকোনো একেটা বস্তুৱে বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিকোণৰ পৰা তাক বিশ্লেষণ কৰা হ'ব বিশ্লেষণ কৰি তাক ভাবা হ'ব বা তাৰ উত্তৰ ওলোৱা হ'ব গতিকে সকলোৰে কাৰণে সমানে ভাল হৈছে বুলি এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ৰাজনৈতিক যিটো সমতাৰ কথা কৈছে এওঁলোকে কৈছে যে ৰাজনৈতিক সমতাটো এটা কাল্পনিক দৃষ্টিভংগী কাৰণ আমাৰ যিটো উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ আছে এই উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰটোৱে আমাক যিটো ৰাজনৈতিক সমতাৰ কথা কৈছে যে এইটো একেবাৰে কাল্পনিক এই বুলি কোৱা কৈছে যে এজন মানুহৰ ইণ্টেলেকচুৱেল কেপাচিটি থাকিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ এটা বস্তুক চোৱাৰ দৃষ্টিভংগী বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু একে কেতিয়াও নহয় ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ বা এটা বস্তু চিন্তা কৰাৰ শক্তি গোটেইকেইজন ব্যক্তিৰ এখন সমাজত থাকিব পাৰে কিন্তু যিটো এপ্ৰ'চ হ'ব যিটো ধৰণে তেওঁলোকে চাব সেইটো কিন্তু বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে একেধৰণে তেওঁলোকে কেতিয়াও বিশ্লেষণ নকৰে যেতিয়াই বস্তুটো বেলেগ এংগেলৰ পৰা তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিব তেতিয়াই কি হ'ব ইয়াত এটা
বিভাজন আহি পৰিব গতিকে যিটো একে ধৰণৰ বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে সেইটো এটা কাল্পনিক দৃষ্টিভংগী এইটো কেতিয়াও একে হ'ব নোৱাৰে প্ৰত্যেকখন সমাজতে ৰাজনৈতিক সমাজেই হওক বা যি সমাজেই নহওক ইয়াত কি হয় সদায় কিছুমান শ্ৰেণী থাকে শ্ৰেণী বিভাজন থাকে এই শ্ৰেণী বিভাজনটো কেনেকৈ হয় ইয়াত কিছুমান এলিট ক্লাছ থাকে আৰু এই এলিট ক্লাছটোৱে শাসন কৰে এলিট ক্লাছ মানে সম্ভ্ৰান্ত ক্লাছ প্ৰত্যেক সমাজত ই ৰাজনৈতিক সমাজেই হওক বা ই সামাজিক সমাজেই হওক বা অৰ্থনৈতিক সমাজেই হওক আমি আৰ্থিক দিশৰ পৰা চাওঁ বা আমি ছ'চিয়েল এংগেলৰ পৰা চাওঁ বা আমি পলিটিকেল ফিল্ডৰ পৰা চাওঁ প্ৰত্যেকখন সমাজতে দুটা শ্ৰেণী সদায় থাকে যিটো কাৰ্ল মাৰ্কছে তেওঁৰ থিয়ৰিত কৈ গৈছে যে হেভছ এণ্ড দ্য হেভ নটছ এতিয়া এই যে দুটা শ্ৰেণী থাকিলে এটা শ্ৰেণীক আমি সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণী বুলি কওঁ এলিট ক্লাছ বুলি কওঁ আৰু আনটো শ্ৰেণীৰ ওপৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শাসন চলায় আৰু সময়মতে সেইটো শাসন গৈ পেলাই শোষণতো পৰিণত হ'ব পাৰে গতিকে সদায় কি দেখা গৈছে যে সমাজত থকা এটা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিয়েহে আল্টিমেটলি গোটেই সমাজখনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ অধিপত্যতা তেওঁলোকে চলাই নিয়ে বা তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ শাসন কাৰ্য তেওঁলোকে চলাই নিয়ে গতিকে আমি যিটো উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ যিটো ক'বলৈ বিচাৰিছে যে সকলো মানুহকে আমি সমান ৰাজনৈতিক সুবিধা দিছোঁ এইটো এটা কাল্পনিক ভাৱধাৰা কিয়নো সমাজত থকা যিবিলাক এৰিষ্ট্ৰকেট ক্লাছ এই এৰিষ্ট্ৰকেট ক্লাছটোৱে সদায় তেওঁলোকৰ সুযোগ সুবিধাখিনি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ হাতত সুযোগ আছে তেওঁলোকৰ হাতত সুবিধা আছে তেওঁলোকৰ অকল সুযোগ সুবিধাই নহয় তেওঁলোকৰ হাতত নিজৰ কিছুমান কেপাচিটি আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছুমান কোৱালিটি আছে যিটো কোৱালিটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে লিডাৰ হিচাপে প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰিছে বা তেওঁলোকে নিজকে লিডাৰ বুলি ক'ব পাৰিছে গতিকে এইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে কোৱাত কৈছোঁ যে সকলো মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰে কিন্তু আচলতে সকলো মানুহে অংশগ্ৰহণ নকৰে ইয়াত এচাম লোকহে আছে যি গোটেই শাসন প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে গতিকে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰই যিটো ক'ব বিচাৰিছে যে সমাজত উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰই সকলোকে সমান ৰাজনৈতিক সুবিধা দিছে বা সুযোগ দিছে সেইটো এটা কাল্পনিক দৃষ্টিভংগী যদি এটা কথা আমি সকলোৱে সন্মত যে গণতন্ত্ৰত সকলো মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে অংশগ্ৰহণ সকলো মানুহে ঠিকেই কৰে কিন্তু আচল ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰক্ৰিয়াটোত কিন্তু সদায় দেখা গৈছে যে মানে মুষ্টিমেয় কেইজনমান ব্যক্তিয়েহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যেতিয়া সকলো মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰে তেতিয়া আমাৰ যিটো গণতন্ত্ৰ সেই গণতন্ত্ৰটো কি হয় গণতন্ত্ৰত নাথাকি পেলাই তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে এইটো এটা মবক্ৰেচিলৈ টাৰ্ণ হয় তাৰমানে সকলো মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিলে গতিকে সকলো মানুহে যেতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰে তেতিয়া প্ৰথম কথা যিকোনো এটা ডিচিশ্যন যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত আমি সোনকালে ল'ব নোৱাৰোঁ বা ভালকৈ আমি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু এইটোৱে কি কৰে ডেমক্ৰেচি ছাকচেছফুল নকৰে বা গণতন্ত্ৰক সাফল্য নকৰি পেলাই এই গণতন্ত্ৰক আৰু দুধুৰ মুধুৰলৈ বা গণতন্ত্ৰক আৰু খেলি মেলিলেহে ঠেলা মাৰি দিয়ে আমাৰ যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা আছে তেওঁলোক ৰাজনৈতিক নেতা কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ আনৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী বেলেগ তেওঁলোকৰ বুদ্ধিমত্তা বেলেগ গতিকে তেওঁলোকৰ এই বুদ্ধিমত্তাক খুটুৱাই পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাৱধাৰা তেওঁলোকে আনৰ ওপৰত জাপি দিব পাৰিছে বা আনৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ তেওঁলোক ছাকচেছফুল হৈছে গতিকে তেওঁলোকে সদায় মানুহক বিচলিত কৰি মিছলিড কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফাললৈ ভোটটো লৈ যাব পাৰে কাৰণ আমি যদি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে যেতিয়া নিৰ্বাচন হোৱাৰ ছমাহ এবছৰ আগৰ পৰাই চৰকাৰ মানে অধিষ্ঠিত চৰকাৰ বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ইস্তাহাৰ তেওঁলোকে উলিয়ায় আৰু এই ৰাজনৈতিক ইস্তাহাৰত তেওঁলোকে কি কৰে মানুহক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক উলিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমছবিলাক উলিয়াই আৰু এই আঁচনিবিলাকৰ মাধ্যমেৰে বা স্কিমছবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰে জনসাধাৰণক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু আল্টিমেটলি ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় হ'লেও বেছিভাগ মানুহে ৰাজনৈতিকভাৱে এৱেৰ নহয় তেওঁলোকক কোনোবাই পথ দেখুৱাই দিছে তেওঁলোকে সেই ৰাস্তাতে চলি গৈছে বা সেই ৰাস্তাৰ মতে গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা ভোটটো লৈ লয় আৰু লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত জিকি আহি পেলাই তেওঁলোকে
নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত যিবিলাক কথা প্ৰমিছ কৰিছিলে সেইবিলাক কথা তেওঁলোকে আকৌ পিছৰ 5 বছৰৰ কাৰণে শ্বেলফত ভৰাই থৈ দিলে আৰু তাৰপিছত আকৌ ইলেকশ্যনৰ আগে আগে আহিলে আমাৰ অসমীয়াত এটা কথা বা ইংলিছত এটা কথাই আছে যে পাব্লিক মেমৰি শ্বৰ্ট গতিকে তাৰ আগতে 5 বছৰ আগতে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিলে আমি সেইটো পাহৰিলোঁ আৰু নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আমি আকোৱালি ল'লোঁ গতিকে আমি আকৌ ভোট দিলোঁ বাৰম্বাৰ আমি একেখিনি ভুলকে কৰি আছোঁ গতিকে আমি পাৰ্টিচিপেট ঠিকেই কৰিছোঁ কিন্তু আচলতে আচল পাৰ্টিচিপেশ্যনটো কোনে কৰিছে মুষ্টিমেয় কেইজন ব্যক্তিয়েহে আমাক এই পাৰ্টিচিপেশ্যনটো কৰাই আছে বা আমাক নচুৱাই থাকিব পাৰিছে পাব্লিক অপিনিয়ন জনমত এই জনমতটো কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ডেমক্ৰেচিত কি হৈছে পাব্লিক অপিনিয়নে বহুত মেটাৰ কৰে জনমতৰ ওপৰত চৰকাৰ গঠন কৰা হয় কিন্তু এই চৰকাৰৰ আমাৰ যিসকল সমালোচক এই সমালোচকে এই কথাটো তেওঁলোকে নামানে তেওঁলোকে কৈছে যে চৰকাৰৰ হাতত অফুৰন্ত টকা আছে চৰকাৰৰ হাতত অফুৰন্ত সম্পদ আছে গতিকে এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিছে পাব্লিক মতামত জনমত তেওঁলোকে নিজৰ ফালে তেওঁলোকে লৈ আনিব পাৰে বা তেওঁলোকে জনমত বিপৰীতে নিয়াব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ ৰিচোৰ্চ তেওঁলোকৰ টকা পইচা ইত্যাদি মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে জনমতক বিচলিত কৰিব তেওঁলোকে পাৰিছে আমি কৈছোঁ যে গণতন্ত্ৰৰ আৰু এটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য আমি কি পাইছিলোঁ যে আমি চৰকাৰক প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এই প্ৰতিবাদ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কি কৰিব পাৰে সমাজত অস্থিৰতা আনিব পাৰে ইনষ্টেবিলিটি আনিব পাৰে আমি নিজে ভোট দি পেলাই আমি নিজৰ পচন্দ মতে আমি চৰকাৰ বাছি ল'লোঁ কিন্তু তাৰপিছত কিবাকিবি কাৰণত আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ এই চৰকাৰ পচন্দ হোৱা নাই তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে আমি তেওঁলোকক ভোট নিদিব পাৰোঁ ভোট নিদি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ চৰকাৰক আমি গুচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ এটা উদাহৰণ লওঁ ভাৰতবৰ্ষত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত ইলেকশ্যনৰ নামত বহুত টকা খৰচ হয় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষখন এখন দুখীয়া দেশ গতিকে এবাৰ বহুত টকা খৰচ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি নিৰ্বাচন পাতিলোঁ পতাৰ পিছত নিৰ্বাচনত আমাৰ ইয়াৰ যিটো ম্যাদ সাধাৰণতে এইটো 5 বছৰৰ কাৰণে তো 5 বছৰ কাল উকলি যাওঁতে আমি কি কৰিছোঁ আকৌ নতুনকৈ নিৰ্বাচন পাতিব খুজিছোঁ তেতিয়াহ'লে টকা পইচা খৰচ নহ'ল জানো এই টকা পইচাৰ বাৰ্ডেনটো কাৰ ওপৰত পৰিব জনসাধাৰণৰ ওপৰতেই পৰিব গতিকে এই গণতন্ত্ৰই জনসাধাৰণক চৰকাৰক গুচোৱাৰ যিটো অধিকাৰ দিছে সেইটোৱে এই সমালোচকসকলে ভাবে যে ইনষ্টেড অফ ষ্টেবিলিটি অনাতকৈ কি কৰিব ই আৰু মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু এটা সমাজখনক এটা অচল অৱস্থালৈ তেওঁলোকে ঠেলি দিব আমাৰ সমাজখন যিটো এখন আমি ভাৰতীয় সমাজ বুলি কওঁ বা আমাৰ যিখন সমাজ আমাৰ এই যিসকল উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ যোনে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে কি কৈছে যে আমাৰ সমাজখনত বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰেণী আছে গতিকে এই শ্ৰেণীটো থকাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজখনক আমি বিভিন্ন স্তৰত ডিভাইড কৰিছোঁ আমাৰ ক্লাছ ছিষ্টেম আছে আমাৰ কাষ্ট ছিষ্টেম আছে গতিকে এই যে ডিভিজনটো আছে এই ডিভিজনটো থকাৰ কাৰণে আমি যিটো ৰাজনৈতিক হাৰমনি আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এই ৰাজনৈতিক একতা অনাটো অকণমান অসুবিধা হয় কাৰণ এখন সমাজত যেতিয়া বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বসবাস কৰে এখন সমাজত যেতিয়া আমি ক্লাছ ছিষ্টেমত ভাগ কৰি পেলাইছোঁ তেতিয়া আমি কি দেখোঁ যে প্ৰত্যেকটা ক্লাছৰ নিজৰ কিছুমান এছপিৰেশ্যনছ থাকে আশা আকাংক্ষা থাকে সেই আশা আকাংক্ষাবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সদায় চেষ্টা কৰে গতিকে এইখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা সেইখিনি পূৰণ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া সেই ক্লাছত থকা বিভাজনটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত কনফ্লিক্ট হ'ব গতিকে ছ'চাইটিখনত অৰ্ডাৰ নাথাকিব বৰং তাত কি হ'ব এটা কেঅছৰহে সৃষ্টি হ'ব আমাৰ যিসকল আচৰণবাদ এই আচৰণবাদসকলেও এই উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকে কি কৈছে যে তেওঁলোকে ব্যক্তিক তেওঁলোকে কি কৰিছে ছিষ্টেমটোত তেওঁলোকে যিটো ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে সেই ছিষ্টেমটোত তেওঁলোকে কি কৰিছে ব্যক্তিক তেওঁলোকে কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকে কথাখিনি কৈছে বা তেওঁলোকক কেন্দ্ৰ কৰি ধৰিছে আৰু কৈছে যে ব্যক্তি এজনে তেওঁলোকৰ আচৰণৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিছে নিজৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বা তেওঁলোকে তাক ধৰি ৰাখিব
কিন্তু তেওঁলোকে কি কৈছে যে এজন ব্যক্তিক কেন্দ্ৰ কৰি যিটো তেওঁলোকে চিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে সেইটো তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো এটা ইম্পচিবল কথা ইয়াত সকলো মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ঠিকেই কিন্তু সকলো মানুহে এটা একজেক্ট এটা প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে বস্তুটো কোনে আনি দিব কেইজনমান লিডাৰে আনি দিব গতিকে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক যিটো ভাৱধাৰা উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰই আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই বিহেভিয়াৰিষ্টসকলে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে এইটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য নহয় বৰং এচাম লোকে ক'ব বিচাৰিছে যে যিসকল নেতা থাকিব যিসকল লিডাৰ থাকিব এইসকলেহে এইটো কৰিব পাৰিব উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰক এওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে যে এইটো আনৰিয়েলিষ্টিক বুলি কেলে কৈছে যে মানুহক আমি তেওঁলোকে বেছি ৰেচনেল হিউমেন বিংছ বুলি কৈছে যে মানুহৰ ভাৱ শক্তি বা ভাবিব পৰা শক্তিটো খুব বেছি ষ্ট্ৰং গতিকে মানুহ খুব ৰিয়েলিষ্টিক কিন্তু বেচিকেলি মানুহবিলাক ইমান ৰিয়েলিষ্টিক নহয় গতিকে ইয়াত তেওঁলোকে কি কৰিছে মানুহৰ নেচাৰটো বা মানুহৰ প্ৰকৃতিটো বা মানুহে সঁচাকৈনো কেনেধৰণে বিচাৰিছে বা কি বিচাৰিছে এই গোটেই বস্তুখিনি কিন্তু তেওঁলোকে ভালকৈ ভাবি চিন্তি চোৱা নাই তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে এই যিটো উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ এই উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰই কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে গতিকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক যিটো প্ৰক্ৰিয়া মেকানিজম সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে এখন সমাজ আমাৰ যিসকল বিহেভিয়াৰেল চাইণ্টিষ্ট আছে বিহেভিয়াৰেল চাইণ্টিষ্টসকলে কৈছে যে আমি যিবিলাক প্ৰমূল্য আমি বাছি উলিয়াইছোঁ সেই প্ৰমূল্যবিলাকক আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব ভেলিউজ প্ৰমূল্য যিবিলাক আমি বাছি উলিয়াইছোঁ সেই মানুহৰ বিহেভিয়াৰেল ছিষ্টেমটো যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ বিহেভিয়াৰেল থিয়ৰী যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ যে মানুহৰ চৰিত্ৰটোৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰোঁতে পাইছিলোঁ যে আমি কিছুমান প্ৰি প্লেন বা প্ৰি নোটেড ভেলিউজৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছিলোঁ গতিকে ইয়াতো তেওঁলোকে কি কৈছে যে আমি ভেলিউজবিলাকৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ কিন্তু এই ভেলিউজবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁতে সেই ভেলিউজবিলাক কিটো মেকানিজমত চলি যাব কি ধৰণে যাব সেই বস্তুটোৰ ওপৰতো আমি আচলতে গুৰুত্ব দিব লাগে এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোৱে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰত কি দেখি কৈছে যে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু যিটো কেপিটেলিষ্ট ইকনমিক চিষ্টেম এই দুটাৰ মাজত তেওঁলোকে কোনো ডিফাৰেঞ্চ দেখা নাই গতিকে গণতান্ত্ৰিক ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু যিটো কেপিটেলিষ্ট অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা এইটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে সেই ডিফাৰেঞ্চটো যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আনিব নোৱাৰিব বা নেদেখিব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব যিটো উদাৰনৈতিক চিষ্টেম উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ এইটোৱে জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু আমাৰ যিসকল মডাৰ্ণ ৰাইটাৰ্ছ আছে কণ্টেম্পৰেৰী ৰাইটাৰ্ছ যেনেকৈ হাৰ্বাৰ্ট মেকক্লস্কে তেওঁলোকে কৈছে যে পাৰ্টিচিপেশ্যনটো লাগিব ঠিকেই কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে নন পাৰ্টিচিপেশ্যনো এটা কেতিয়াবা প্ৰয়োজন কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় আমি ভোট দি পেলাই কি কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা আমি মানে ভাল এজন ব্যক্তিক আমি হয়তো বাচিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আমিতো পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ আমি ভোট দিবলৈ যাম গতিকে তেতিয়া এটা খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে পলিটিক্সটো কেতিয়া ভালকৈ চলিব যেতিয়া যিসকল মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেই অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে কি বিচাৰিছে কেনেকৈ বিচাৰিছে সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে সুস্পষ্টভাৱে বা ভালকৈ তেওঁলোকে বুজি পাব লাগিব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি নাপায় বা নোৱাৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক কিন্তু বিপথে পৰিব আমাৰ যিটো উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ আছে তেওঁলোকক মই আগতেও কৈছোঁ যে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক সমতাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে কিন্তু ৰাজনৈতিক সমতাটো সম্পূৰ্ণভাৱে সম্ভৱপৰ নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত কিয়নো সকলো মানুহে সমান ধৰণে গোটেই বস্তুবিলাক বুজি নাপাব পাৰে আৰু সকলো মানুহকে যদি আমি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই হয়তো এটা অৰাজকতাৰহে সৃষ্টি কৰিব সেইকাৰণে বস্তুখিনি কৰোঁতে আমি হয়তো ভাবি চিন্তি ভাল ধৰণে আমি কৰিব লাগিব
So এইবিলাক হৈছে ইয়াৰ কিছুমান সমালোচনা। গতিকে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ আমি যিবিলাক বৈশিষ্ট্য দেখিছিলোঁ, এই উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ বৈশিষ্ট্যখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি ভিত্তি কৰি ইয়াক কিছুমান সমালোচনা কৰা হৈছে। এতিয়া আমি নেক্সটটো চাওঁ, এলিট থিয়ৰী। এলিট থিয়ৰীটোৱে কি কৈছে যে গণতন্ত্ৰৰ সম্ভ্ৰান্তবাদী ধাৰণা। সম্ভ্ৰান্তবাদী ধাৰণাটো কি? এলিট মানে কি? সম্ভ্ৰান্ত বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ ডিক্সনেৰী মিনিংটো বাদ দি পেলাই আমি যদি মানুহক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে এওঁ এজন সম্ভ্ৰান্ত লোক বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ এটা বস্তুৱে আহে যে তেওঁ বহুত খুব ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধিছে আৰু তেওঁ টকা পইচা বহুত আছে। কিন্তু ৰাজনৈতিক ছাত্ৰ হিচাপে, পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমাৰ কাৰণে কিন্তু এই জেনেৰেল বা লিটাৰেল মিনিংটো এপ্লাই নকৰে। ইয়াত এলিট বুলি ক'লে এটা বৃহৎ বা এটা বহল পৰিমাণৰ এটা বহল এৰিয়াৰ দি আমি বস্তুটো চাওঁ। গতিকে এলিট বুলি কওঁতে অকল টকা পইচা থকা বা ভালকৈ ড্ৰেছ কৰাটোকে নুবুজায়। এলিট গ্ৰুপটোত কোন পৰে? আমি সেই মানুহখিনিকনো কিহৰ কাৰণে এলিট বুলি ক'লোঁ বা তাহাঁতক আমি কিহৰ কাৰণে বাছি উলিয়ালোঁ? তেওঁলোকৰ আচলতে ক'বলৈ গ'লে সমাজত সদায় কিছুমান সমাজত মানুহ থাকে ঠিকেই, কিন্তু এই মানুহখিনিৰ মাজত এচাম গ্ৰুপ থাকে যি আনতকৈ সদায় বেলেগ। কেনেকৈ বেলেগ হ'ব পাৰে? তেওঁলোকৰ হয়তো টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বেলেগ হ'ব পাৰে, আনতকৈ বেছি থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বেছি থাকিব পাৰে, বা তেওঁলোকৰ কিছুমান কোৱালিটিজ থাকিব পাৰে। এই কোৱালিটিজসমূহ ইনবৰ্ণো হ'ব পাৰে, একুৱাৰ্ডো হ'ব পাৰে। ইনবৰ্ণ মানে জন্মগতভাৱে তেওঁলোকে পাইছে, আৰু একুৱাৰ্ড মানে তেওঁলোকে সেইবিলাক হয়তো অন দ্য প্ৰচেছ, গৈ থকাৰ বাটত তেওঁলোকে সেই বস্তুবিলাক বুটলি লৈছে, একুৱাই কৰি লৈছে। লৈ পেলাই এওঁলোকে নিজকে আনতকৈ বেলেগ যে সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰিব চেষ্টা কৰে বা তেওঁলোকে পাৰিছে, বা তেওঁলোকৰ এই বিশেষ গুণবোৰ থকাৰ কাৰণে অন্য মানুহে তেওঁলোকক মানি লৈছে বা তেওঁলোকৰ কথা এষাৰ শুনিছে বা তেওঁলোকৰ কথা এষাৰ মানি লৈছে। গতিকে এইটোৱেই হৈছে এলিটছ। এই এলিটবিলাকক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক এলিটছ আৰু এটা হৈছে ছেগমেণ্টেল এলিটছ। ষ্ট্ৰেটেজিক এলিটছবিলাক হৈছে কি? যি গোটেই ব্ৰডাৰ স্পেক্ট্ৰামটোত, ব্ৰডাৰ এৰিয়াটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা বিশেষ প্ৰভাৱ তেওঁলোকে পেলাব পাৰে। আৰু ছেগমেণ্টেল এলিটছবিলাক হৈছে কি? যি এটা চাব ডমেইনৰ ওপৰত, মানে বৃহত্তৰ গ্ৰুপটোৰ তলৰ যিটো ইনাৰ চাৰ্কেল, সেই ইনাৰ চাৰ্কেলটোৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে এই ষ্টেটাছটো, এই যে এলিটসকলে এই ষ্টেটাছটো ক'ৰ পৰা পালে? এই ষ্টেটাছটো তেওঁলোকে, মই আগতেও কৈছোঁ যে তেওঁলোকে কেইবাটাও ফেক্টৰ বা বহুটা দিশৰ পৰা তেওঁলোকে পাব পাৰে। এটা হৈছে হেৰিডিটেৰী, জন্মগতভাৱে, যে কিছুমান মানুহে জন্মগতভাৱে কিছুমান কোৱালিটি তেওঁলোকে পায়। তাৰপিছত কোনোবা মানুহে নিজকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কেপাচিটি তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰে। যেনেকৈ তেওঁলোকে আৰ্ট, তেওঁলোকে লিটাৰেচাৰ ইত্যাদিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ বিশেষ পাৰদৰ্শিতা আছে, আৰু সেই পাৰদৰ্শিতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মানুহে তেওঁলোকক সন্মান দিয়ে বা মানুহে তেওঁলোকক পূজে বা মানুহে তেওঁলোকক মানি লয়। তেওঁলোকৰ পজিশ্যন, শাসন দলটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ পজিশ্যন কি, তেওঁলোকৰ কিটো ষ্টেটাছ, তেওঁলোক কেনেকৈ আছে, বা ৰাজনৈতিক দলটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ষ্টেটাছ, বা যিটো আমোলাতন্ত্ৰৰ যিটো হায়াৰকি, এই বিভাগটো, সেই বিভাগত তেওঁলোক কোনটো স্তৰত আছে, ওপৰত আছে নে তেওঁলোক স্তৰত আছে, বা তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা, মেটেৰিয়েল এফ্লুৱেঞ্চিটো কেনেকুৱা, বা তেওঁলোকে অন্য যদি কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ হয়তো শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোক খুব শক্তিশালী বা শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোক খুব পাৱাৰফুল। তেতিয়াহ'লে এই মানুহখিনিয়ে সমাজত তেওঁলোকে নিজৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ কেপাচিটি বা নিজৰ মানে তেওঁলোকৰ এফ্লুৱেঞ্চিটো তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰে। ষ্ট্ৰেটেজিক আৰু ছেগমেণ্টেল এলিটছৰ ভিতৰত ষ্ট্ৰেটেজিক এলিটছসমূহ বেছি শক্তিশালী বা বেছি হয়। এই এলিট থিয়ৰীটোৰ ওপৰত আমাৰ বিভিন্ন ৰাইটাৰ্ছ, পেৰিটো, মস্কা, মিল, ৰিটছ, এইবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ তত্ত্ব আমাৰ আগত আগবঢ়াইছে।
আৰু এই তেওঁলোকৰ তত্ত্বটোৰ মতে পেৰিটৰ মতে এখন ছ'চাইটিত সদায় আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, এটা হৈছে এলিটছ আৰু এটা হৈছে নন এলিটছ। গতিকে এই এলিটছ আৰু নন এলিটছবিলাকক আকৌ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, এটা হৈছে গভৰ্ণিং এলিটছ আৰু এটা হৈছে কাউণ্টাৰ এলিটছ। পেৰিটে ক'ব বিচাৰিছে যে এলিটছবিলাক সমাজৰ সকলো প্ৰফেশ্যনতে থাকে বা সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মাজতে থাকে। গতিকে প্ৰত্যেকটা স্তৰত মানুহে কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত তেওঁলোকে পাৰদৰ্শিতা তেওঁলোকে দেখুৱাই পেলাই তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পজিশ্যনলৈ যায়গৈ, যিটো পজিশ্যনত সকলো মানুহে তেওঁলোকৰ সেই পজিশ্যনটো মানি লয় বা তেওঁলোকক নেতা হিচাপে একচেপ্ট কৰি লয়। গতিকে এই এলিটলৈ যোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এইটো এটা কিন্তু চাৰ্কুলেশ্যনত চলি থাকে, ওপৰতল হৈ থাকে। এচাম মানুহে বিভিন্ন পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই পেলাই তেওঁলোকে এটা স্তৰলৈ গুচি যায়গৈ। সেই স্তৰলৈ গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোক তাত থাকে, আৰু তাত থকাৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোক কি হয়, তেওঁলোকে ভাবে যে আমি বহুত কষ্টৰ মূৰত এই পজিশ্যনটোলৈ আহি পালোহি, গতিকে এই পজিশ্যনটোৰ পৰা আমাক কোনেও নমাব নোৱাৰে। গতিকে তাৰপিছত তেওঁলোক অলপমান ঢিলা হৈ যায়। ঢিলা হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেই পজিশ্যনটো পাবৰ কাৰণে অন্য এচাম মানুহেতো অনগল ৰৈ আছে বা অনগল চাই আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ ঢিলামিটোৰ সুবিধা লৈ পেলাই এই মানুহখিনিয়ে কি কৰে, তেওঁলোকক তাৰ পৰা টানি নমাই আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। গতিকে নতুন মানুহ আকৌ সেই পজিশ্যনটোলৈ যায়। গতিকে এইটোৰ আপ ডাউন হৈ থাকে। গতিকে বুৰঞ্জীৰ পাত যদি আমি লুটিয়াই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম যে আল্টিমেটলি আমি কি দেখিম যে ইয়াত বহুতবিলাক ডাইনাষ্টিৰ গ্ৰেভয়াৰ্ডছ আমি খান্দিব পাৰিম। কিয়নো এটা ডাইনাষ্টিৰ ওপৰলৈ আহিলে তেওঁলোক তাত শাসন কৰিলে, আৰু এটা সময় কালৰ বুকুত তেওঁলোক নাইকিয়া হৈ গ'ল, আকৌ এটা বেলেগ এটা আহিলে। গতিকে আপছ এণ্ড ডাউনছ এটা চলি থাকে। গতিকে আমি হিষ্ট্ৰী বা বুৰঞ্জীয়ে আমাক এইটোৱে দেখুৱাই থৈ গৈছে যে কোনো মানুহৰ পজিশ্যনটো পাৰ্মানেণ্ট নহয়, আৰু এই এলিটছসকলো ফিক্স নহয়। আজি যদি তেওঁ এটা কাৰণত এটা পজিশ্যনত আছে, পিছত হয়তো তেওঁ আকৌ সেই পজিশ্যনটোৰ পৰা তেওঁ হয়তো আকৌ তললৈ নামিব পাৰে। ৰবাৰ্ট মিচেলে তেওঁ আইৰণ ল অফ অলিগাৰ্কি বুলি এটা তেওঁ তত্ত্ব উলিয়াইছিলে। তেওঁৰ কথাটো হৈছে কি যে আমি যেনেকুৱাকৈ প্ৰশাসন নচলাওঁ কিয়, যাক লৈ পেলাই প্ৰশাসন নচলাওঁ কিয়, যে আল্টিমেটলি এইটো অলিগাৰ্কিলৈ নামি আহিব। অলিগাৰ্কিলৈ নামি আহিব মানে কি, যে কেইজনমান মানুহেহে আল্টিমেটলি শাসন কৰিব। আমি মুখেৰে যিমানেই নকওঁ যে আমি সকলোকে সমান সুযোগ সুবিধা দিছোঁ, কিন্তু আল্টিমেট আইৰণ ল অফ অলিগাৰ্কিটো হৈছে কি, যে আল্টিমেটলি ইট ইজ অনলি এ হেণ্ডফুল অফ পিপুল যোনে প্ৰশাসন চলাব বা শাসন কৰিব। গতিকে এলিটৰ গোটেই তত্ত্বটো বা কনচেপ্টটো হৈছে কি, যে কিছুমান ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে নিজৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ যিটো কেপাচিটি আছে, তেওঁলোকৰ যিটো পজিশ্যন আছে, সেই কেপাচিটিটো বা সেই পজিশ্যনটোৰ ভিত্তিত তেওঁলোক সমাজৰ ওপৰলৈ তেওঁলোক আহে, আৰু সেই পজিশ্যনটোত থকাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া পাহৰি যায় আৰু ভাবে যে তেওঁলোকক কোনেও ইয়াৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰে, তেওঁলোকে ঢিলঢাল হৈ যায়, আৰু ঢিলঢাল হৈ যোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকক অন্য এটা গ্ৰুপে তেওঁলোকক তাৰ পৰা টানি আজুৰি নমাবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে পেৰিটই কি কৰিছিলে, মানুহক কাৰ লগত তুলনা কৰিছিলে, লায়ন আৰু ফক্সৰ লগত তুলনা কৰিছিলে, সিংহ আৰু শিয়ালৰ লগত তুলনা কৰিছিলে। সিংহ হৈছে প্ৰতাপী জন্তু, শক্তিশালী, পাৱাৰফুল। গতিকে তেওঁলোকে গাৰ জোৰেৰে কিছুমান কাম তেওঁলোকে কৰি পেলায়। কিন্তু শিয়াল হৈছে টেঙৰ, ধূৰ্ত। গতিকে শিয়ালে কি কৰে, সদায় বাট চাই থাকে যে এই সিংহটোৱে তাৰ পজিশ্যনটোলৈ যোৱাৰ পিছত সি নিজৰ গাৰ্ড কেতিয়া সি পেলাই দিব। যি মুহূৰ্ততে গাৰ্ড এৰি দিব, তেতিয়াই শিয়াল আকৌ গৈ পেলাই সেই পজিশ্যনটোত যাবগৈ। গতিকে সেই একেখিনি কথাই তেওঁ এটা উদাহৰণ শিয়াল আৰু মানুহৰ নেচাৰটো মিলাইছে, আৰু সিংহৰ লগতো মানুহৰ নেচাৰটো মিলাইছে। মিলাই পেলাই তেওঁ এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে কিছুমান মানুহ খুব শক্তিশালী থাকে, খুব প্ৰতাপী থাকে। গতিকে তেওঁলোক এটা সময় ক্ষমতাত আহে, আকৌ কালক্ৰমত তেওঁলোক আকৌ নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে। এতিয়া সম্ভ্ৰান্তবাদী যিটো তত্ত্ব, এই সম্ভ্ৰান্তবাদী তত্ত্বটোৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যবিলাক আমি এতিয়া এটা এটাকৈ চাওঁ।
প্ৰথম হৈছে কি যে এই তত্ত্বটোত কৈছে যে সমাজত সদায় দুটা শ্ৰেণীৰ লোক থাকে এছাম হৈছে কি সম্ভ্ৰান্তবাদী লোক আৰু এছাম হৈছে কি নন সম্ভ্ৰান্তবাদী গতিকে এই যিসকল সম্ভ্ৰান্তবাদী লোক এওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্ফিয়াৰত ই অৰ্থনৈতিক স্ফিয়াৰতে হওক ৰাজনৈতিক স্ফিয়াৰতে হওক ধৰ্মীয় স্ফিয়াৰতে হওক যিকোনো স্ফিয়াৰতে তেওঁলোকৰ বিশেষ কিছুমান পাৰ্গতালী আছে তেওঁলোকৰ বিশেষ কিছুমান কেপাচিটি আছে এই কেপাচিটিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে সেই পজিশ্যনটোত থাকে আৰু যিসকল নন এলিটছ এই কেপাচিটি থকা এলিটসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ শাসন ন্যাসিষ্ট কৰে বা তেওঁলোকৰ ওপৰত শাসন চলায় গতিকে সমাজত এই এলিটসকলে কমন মানুহখিনিক তেওঁলোকে গাইড কৰে আৰু সেই এলিটসকলৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত বা এলিটসকলে যি ধৰণে বিচাৰিছে বা যি ধৰণে ভাবিছে এই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে সেইমতে কৰে এলিটসকলৰ বিশেষ কিছুমান সুপিৰিয়ৰ কোৱালিটিজ আছে গুণ আছে যিটো গুণৰ কাৰণে তেওঁলোকে সমাজত নিজকে আনতকৈ বেলেগ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিছে এই কোৱালিটিটো বা এই গুণটো থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে আনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ বা তেওঁলোকৰ মতামত তেওঁলোকে জাপি দিব পাৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰশাসনীয় কেপাচিটি আছে তেওঁলোকৰ হাতত ৰাজনৈতিক কেপাচিটি আছে তেওঁলোকৰ হাতত অৰ্থনৈতিক কেপাচিটি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত থকা এই অৰ্হতাখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে লোকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰতিপন্ন তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব পাৰিছে দ্বিতীয়তে বহুত্ববাদী এলিটছ এখন সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সম্ভ্ৰান্তবাদী লোক আছে এইবিলাকক আমি ছ'চিয়েল এলিটছ বুলি ক'ব পাৰোঁ ৰাজনৈতিক এলিটছ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা পাৱাৰ এলিটছ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা ইকনমিক এলিটছ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা ৰুলিং এলিটছ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এলিটছবিলাকৰ মাজতো আকৌ বেলেগ বেলেগ ভাৱ আছে কোনোবাটো হৈছে সামাজিক সম্ভ্ৰান্ত কোনোবাটো হৈছে এলিট হিচাপে নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকৰ কেপাচিটি তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰিছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে এই যে তেওঁলোক এই পজিশ্যনটোলৈ গ'ল কিহৰ কাৰণে গ'ল যে তেওঁলোকৰ হাতত কিছুমান বিশেষ কোৱালিটি আছে তেওঁলোকে এই পজিশ্যনটোলৈ এইকাৰণে যাব পাৰিলে যে তেওঁলোকৰ হাতত কিছুমান বিশেষ কোৱালিটি আছে গতিকে এই কোৱালিটিখিনি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে অন্য মানুহক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰিছে চ' এই ৰুলিং এলিটছসকলে তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে পাব্লিকৰ ওচৰত তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে ৰেছপন্স কৰে তেওঁলোকে পাব্লিক অপিনিয়নটো তেওঁলোকে লয় বা তেওঁলোকে সদায় এলাৰ্ট থাকে যে অপজিট গ্ৰুপটোৱে তেওঁলোকক কিবা কাৰণে নষ্ট কৰিবলৈ আহিছে নেকি বা ধ্বংস কৰিবলৈ আহিছে নেকি এই এলিটছসকলৰ ওচৰলৈ কিন্তু যিবিলাক নন এলিটছ তেওঁলোক যাব পাৰে মই আগতেই কৈছোঁ কম্পিউটাৰৰ এই কথাষাৰে কৈছিল যে আমি সাৰ্কুলেশ্যন অফ এলিটছ বুলি এটা কথা আমি আগতে কৈ আহিছোঁ সাৰ্কুলেশ্যন অফ এলিটছ মানে কি যে আজি মই এইটো পজিশ্যনত আছোঁ কাইলৈ এই পজিশ্যনটো অন্য কোনোবাই ল'ব যি কি কাৰণে নহওক এলিটছবিলাক হৈছে কি অ'পেন ক্লাছ আৰু এইটো ক্ল'জ নহয় আৰু এইটো এটা ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল ক্লাছ গতিকে তেওঁলোকে সদায় এই পজিশ্যনটোত তেওঁলোকৰ কেপাচিটি অনুযায়ী তেওঁলোকে এই পজিশ্যনটোত সদায় থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে বা তেওঁলোকে থাকিবৰ কাৰণে বিচাৰে কিন্তু এলিটছসকলে সদায় কিন্তু তাতে খুটনি পুতি তেওঁলোকে থাকিব নোৱাৰে কিয়নো অন্য এচাম লোকে সদায় তালৈ গৈ আছে তেওঁলোকে সেই বেনিফিটছটো বিচাৰে যে ওপৰত থকা যিসকল লোকে যিখিনি বেনিফিটছ পাইছে এই তলত থকা লোকখিনিও যাতে সেই বেনিফিটছখিনি পায় গতিকে আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ মাজত এটা মানে আদান প্ৰদান চলে এছাম লোক ওপৰত আছে আকৌ সেইখিনি তেওঁলোকে নতুন মানুহকো তাত সোমাই ল'ব বিচাৰে বা অন্য মানুহে সেই পজিশ্যনটোলৈ যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত সেই অহা আপ ডাউন সেই ব্যৱস্থাটো চলি থাকে এইটো অকল চাৰ্কুলেশ্যনে নহয় তেওঁলোকৰ আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কি যে এলিটছসকলৰ মাজত কিন্তু
কম্পিটিশ্যন হয় পিপলবিলাকে জনসাধাৰণে কি কৰে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ নেতাসকলক তেওঁলোকে বাছি লয় গতিকে এই নেতাসকলক যে নিৰ্বাচনৰ মাধ্যমেৰে ভোট দি পেলাই বাছি ল'লে এই নেতাসকলৰ মাজত তুমুল কম্পিটিশ্যন হয় কেনেকৈ তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ পৰা ভোটটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা ওপৰৰ পজিশ্যনলৈ তেওঁলোক যাব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে কি হ'ব তেওঁলোকে ইটো পক্ষক ডিফিট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব গতিকে ইয়াত তেওঁলোকৰ কম্পিটিশ্যনটো কেনেকৈ হৈছে ভোটৰ মাধ্যমেৰে হৈছে গতিকে ৰবাৰ্ট মিচেলে কি ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ গণতন্ত্ৰত কি কৈছে যিসকল পলিটিকেল নেতা আছে এই নেতাসকলে তেওঁলোকে নিজৰ পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ আধিপত্যতা তেওঁলোকে স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে গতিকে এইটো আল্টিমেটলি অলিগাৰ্কিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে যে এসোপা মানুহৰ পৰা লাহে লাহে তেওঁলোকে চালি বাছি আনি পেলাই কেইজনমানৰ হাততহে গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে দি দিলে গতিকে এইটোৱে আল্টিমেটলি অলিগাৰ্কিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে যিটো আগতে মিচেলে কৈছিল তেওঁৰ যিটো তত্ত্ব আইৰন ল অফ অলিগাৰ্কি এইটোত তেওঁ কি কৈছে যে যেনেকুৱা ধৰণৰ গণতন্ত্ৰই নাথাকক কিয় গণতন্ত্ৰ বুলি কওঁতে যিমান ডাঙৰ ধৰণৰ গণতন্ত্ৰ আমি দেখোঁ বা বুজাওঁ কিন্তু আল্টিমেটলি মাইনৰিটি ক্লাছ এটাহে কিন্তু গোটেই প্ৰশাসনটো চলায় যদিও আমি কৈছোঁ মেজৰিটিৰ শাসন কিন্তু মেজৰিটি মানুহ কি হৈ থাকে ইনঅপাৰেটিভ হৈ থাকে ইনএক্টিভ হৈ থাকে তেওঁলোক সক্ৰিয় হৈ নাথাকে আৰু এই গোটেই বৃহৎ জনসাধাৰণক এটা মুষ্টিমেয় চামে চলাই থাকে বা তেওঁলোকে কেনেকুৱাকৈ চলিব বা কি ধৰণে চলিব দেখুৱায় কাৰণ বৃহত্তৰ চামটো সাধাৰণতে কি হয় আনঅৰ্গেনাইজড হয় আৰু তেওঁলোকৰ হাতত শাসন কৰাৰ কোনো ধৰণৰ উৎপ্ৰেৰণা নাথাকে গতিকে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ বুলি তেওঁলোকে মনে প্ৰাণে ভাবি লৈছে কিন্তু আচলতে তেওঁলোক আনঅৰ্গেনাইজ আৰু তেওঁলোকে কোনটো প্ৰক্ৰিয়াৰে চলাবলৈ যাব সেইটো তেওঁলোকে বুজি নাপায় গতিকে আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ হাতত শাসনভাৰটো নাথাকি পেলাই এটা কেইজনমান ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিৰ হাততহে গোটেই শাসনৰ দায়িত্বটো আহি পৰে গতিকে আল্টিমেটলি যিটো আইৰন ল অফ অলিগাৰ্কি যে অনলি এ হেণ্ডফুল অফ ফিউ তেওঁলোকে শাসন কৰিব সকলোৱে নকৰে গতিকে প্ৰত্যেকটা অৰ্গেনাইজেশ্যনকে মিচেলে ক'ব বিচাৰিছে যে আল্টিমেটলি এই আইৰন ল অফ অলিগাৰ্কিৰ চাৰি পেৰৰ ভিতৰত ই সোমাই পৰে এই এলিট থিয়ৰিটোত নেতা বা লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰতো খুব ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয় এলিটে কি কৰে ডেমক্ৰেচি বা গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল হ'বলৈ হ'লে ইয়াত সদায় এজন কেপেবল লিডাৰ লাগিব যদি নেতৃত্ব দিয়া ব্যক্তিজন কেপেবল নহয় বা তেওঁৰ মানে কেপাচিটি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কৰিব নোৱাৰিব ভালকৈ চলাব নোৱাৰিব এই নেতাজনে বহুত কাম কৰে তেওঁৰ প্ৰথমতে কি কৰে জনসাধাৰণখিনিক একগোট কৰে তেওঁলোকৰ মাজত মতামত এটাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তেওঁলোকে সমাজত মানুহে কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে আৰু সেই প্ৰব্লেমছৰ সমাধান কি এইকেইটা বস্তু উলিয়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে গতিকে যদি এক্টিভ লিডাৰশ্বিপ নাথাকে কাৰণ এখন সমাজত বহুত ধৰণৰ সমস্যা থাকে সেই সমস্যাখিনিক বাছি উলিয়াই পেলাই সেই সমস্যাখিনিক কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগিব সেইটো এই লিডাৰশ্বিপখিনিয়েহে এইটো কৰিব পাৰিব সাধাৰণতে কি হয় যিবিলাক সৰ্বসাধাৰণ মানুহ তেওঁলোক দিশাহাৰা হয় তেওঁলোকক কোনোবাই যদি গাইডেঞ্চ নিদিয়ে তেওঁলোকক যদি সুপথে লৈ নাযায় গতিকে এই দিশাহাৰা মানুহখিনিয়ে কিন্তু একো কৰিব নোৱাৰে গতিকে মানুহবিলাকেতো ডাইৰেক্টলি প্ৰশাসনীয় প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ নকৰে তেওঁলোকে আমোলাসকলৰ মাধ্যমেৰেহে কৰিলে গতিকে এই যিবিলাক প্ৰতিনিধি এই প্ৰতিনিধি যাক আমি বাছি লৈছিলোঁ এই প্ৰতিনিধিসকলে আমাক সুপথ দেখুৱাই আমাক আগবঢ়াই নিব লাগিব গতিকে এলিটৰ আৰু এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে কি যে এই যিসকল লিডাৰ আছে এই লিডাৰসকলে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব গাইডেঞ্চ দি পেলাই মানুহখিনিক আগবঢ়াই নিব লাগিব এই এলিটসকলৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ওচৰত কিন্তু দায়বদ্ধতা আছে গতিকে এই যদিও লিডাৰশ্বিপৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু এই যিসকল এলিট যিসকল সম্ভ্ৰান্ত লোক যিসকলে এটা পজিশ্যন পালেহি এওঁলোকেও কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতাটো তেওঁলোকে দিব লাগিব এই এলিটসকলেও কিন্তু
এবছলিউট আৰু আনলিমিটেড পাৱাৰ তেওঁলোকৰ হাতত নাথাকে কাৰণ যদি তেওঁলোকে এক্সেছিভ পাৱাৰ ইউটিলাইজ কৰে বা প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আল্টিমেটলি কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ বিশেষ ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেমছ হ'ব পাৰে কাৰণ এই এলিটসকলৰ মেইন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটো হৈছে কি যে পিছত তেওঁলোকে এই জনসাধাৰণৰখিনি ওচৰলৈকে তেওঁলোকে যাব লাগিব ভোট বিচাৰি গতিকে তেওঁলোকে ভোট পাবৰ কাৰণে এটা গ্ৰুপ অফ এলিটে আন এটা গ্ৰুপৰ লগত কম্পিট কৰে আমি সেইটো অকণমান আগতেও কৈছোঁ যে এলিটছসকলৰ মাজত অ'পেন কম্পিটিশ্যন হয় আৰু এই কম্পিটিশ্যনটো হোৱাৰ কাৰণে এলিটছবিলাক যেতিয়া সেই পজিশ্যনটোলৈ পায় তেওঁলোকে কিন্তু জনসাধাৰণক অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰে জনসাধাৰণৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতাটো সদায় থাকি যায় কাৰণ তেওঁলোকে আল্টিমেটলি সেই পজিশ্যনটোলৈ ৰুলিং কেপাচিটিটোলৈ বা ৰুলিং পাৱাৰটোলৈ তেওঁলোক কেনেকৈ আহিব যেতিয়া এওঁলোকৰ পৰা ভোটখিনি পাব গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ যিসকল এলিটছ এই এলিটছসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এলিটছসকলৰ এই এলিট থিয়ৰিটোৰ এইখিনি আমি বৈশিষ্ট্য পাইছোঁ এতিয়া এই এলিট থিয়ৰিটোকো আকৌ তিনিটা দিশ মানে এই এলিট থিয়ৰিটোক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে ইয়াৰ কিছুমান সমালোচনা হৈছে কি যে এই তত্ত্বটো গণতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গৈছে গণতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ গৈছে যে গণতন্ত্ৰই কি বিচাৰিছে যে এইটোত মেজৰিটিৰ শাসনৰ কথা কৈছে গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থী এইকাৰণে বুলি কোৱা হৈছে গণতন্ত্ৰত আমি আগতে কৈছোঁ যে সকলো মানুহৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন বিচাৰিছে গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া সকলো মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব কিন্তু যিসকল এলিটিষ্ট থিয়ৰী ফ'ল' কৰে বা বিলিভ কৰে তেওঁলোকে কি কৈছে যে ইয়াত চিলেক্টিভ মানুহেহে কৰে কাৰণ গণতন্ত্ৰত কি আহিছে হেণ্ডফুল অফ পিপল এলিটিষ্ট থিয়ৰিটোত কি কৈছে যে যদিও ইয়াত সকলোৰে পাৰ্টিচিপেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে আল্টিমেটলি কিন্তু মুষ্টিমীয় কেইজনমানেহে আচলতে প্ৰশাসনটো চলাই নিছে গতিকে ইয়াত চিলেক্টিভ ফিউৰ কথা আহি গ'ল গতিকে তেতিয়া সকলো মানুহৰ মাজত যিটো সমতাৰ কথা কৈছে ইকুৱেলিটি এমাং অল সেই বস্তুটো ইয়াত কিন্তু তেতিয়া এপ্লিকেবল নহ'লে কাৰণ সকলোৱে ক'ত শাসন কৰিলে মুষ্টিমীয় কেইজনমানেহে কৰিলে গতিকে ইয়াত যিটো ইকুৱেলিটি ফৰ অলৰ কথা কৈছে সেইটো ইয়াত এপ্লিকেবল নহ'লে কাৰণ এলিট থিয়ৰিটোৱে ইনডাইৰেক্টলি ইনইকুৱেলিটিৰ কথাহে ক'লে কাৰণ ইয়াতেতো সকলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব নিদিলে মুষ্টিমীয়াক এটা গ্ৰুপেহে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে গতিকে ইয়াত সমতা ক'ত থাকিল ইকুৱেলিটিটো নাথাকিল আৰু ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে কি যে সকলো মানুহে শাসন চলাব নোৱাৰে বা সকলো মানুহে শাসন কৰিব নোৱাৰে গতিকে আল্টিমেটলি কেইজনমান ব্যক্তিকহে এই শাসনৰ এনাজৰীডাল দিব লাগিব এই তত্ত্বটোৱে সম্ভ্ৰান্তবাদী যিটো তত্ত্ব এইটোৱে কোনো ধৰণৰ প্ৰমূল্য বা ভাৱধাৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোকে ভাৱধাৰা বা আইডিঅলজিৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোকৰ সেই যিবিলাক কমন কনচেপ্ট জনসাধাৰণৰ উইল বা পপুলাৰ ছভাৰেনিটি বা পলিটিকেল ইকুৱেলিটি বা জেনেৰেল ৱেলফেয়াৰ এইবিলাক তেওঁলোকে কি কৈছে যে শব্দৰ কিছুমান যাদুকাঠিহে তাৰ বাহিৰে একো নহয় গতিকে তেওঁলোকে আইডিঅলজি বা ভাৱধাৰা বা প্ৰমূল্যৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে এই ভাৱধাৰাবিলাক পলিটিকেল ইকুৱেলিটি বুলি কৈ পেলাই বা জেনেৰেল ৱেলফেয়াৰ অফ অল বুলি কৈ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কিছুমান জাষ্ট ফুলজাৰিৰ নিচিনা আমি মানে চমৎকাৰহে কৰিছোঁ তাৰ বাহিৰে সি অন্য একো কাম নকৰে এই তত্ত্বটোৱে কৈছে যে নেতাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে আমি অকণমান আগতে পঢ়ি আহিছিলোঁ যে নেতাৰ ইয়াত গুৰুত্ব কি বা নেতাৰ ইয়াত ইম্পৰ্টেঞ্চ কি গতিকে ইয়াত কি হৈছে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব নিদি পেলাই তেওঁলোকে ভাবিছে যে জনসাধাৰণ দিশাহাৰা তেওঁলোকৰ নিজৰ কোনো চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি নাই দায়বদ্ধতাৰ কনচেপ্ট নাই গতিকে এই লিডাৰসকলেহে গোটেই বস্তুটো চলাব পাৰিব বা নেতাসকলেহে গোটেই বস্তুটো নিব গতিকে এইটোৱে তেওঁলোকে আল্টিমেটলি কি কৰিছে যে পাব্লিক অপিনিয়নকো তেওঁলোকে কি কৰিছে বিশেষ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই কাৰণ নেতাসকলে যেনেকৈ পাব্লিক অপিনিয়নটো মূৰ দিব সেইমতেতো মূৰ ল'ব গতিকে এওঁলোকে আল্টিমেটলি কি কৈছে যে এইটো মানে তাহলে এইটোক তেওঁলোকে মানে এফিচিয়েণ্ট বা তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে এই থিয়ৰিটোক তেওঁলোকে কনজাৰ্ভেটিভ বুলি কৈছে ৰক্ষণশীল বুলি কৈছে ৰক্ষণশীল বুলি কিয় কৈছে যে ইয়াত গণতন্ত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান ফ্লজ দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ থিয়ৰি দেখিছে
এই থিয়ৰিটোৱে গণতন্ত্ৰৰ যিবিলাক দোষ এলিট থিয়ৰিটোৱে গণতন্ত্ৰৰ এই দোষবিলাকক আঁতৰাব পৰা নাই, এই দোষবিলাকক তেওঁলোকে গুচাব পৰা নাই। গতিকে এইটোৱে আল্টিমেটলি এটা ৰক্ষণশীল তত্ত্বক ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাহিৰে আৰু একো কৰা নাই। গতিকে জনসাধাৰণক যদি আমি উন্নতিৰ ৰাস্তা দেখুৱাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান প্ৰগতিশীল পদ্ধতি আমি ল'ব লাগিব, কিন্তু উদাৰনৈতিক বা যিটো সম্ভ্ৰান্তবাদী ভাৱধাৰা এইটোৱে কিছুমান ৰক্ষণশীল ভাৱধাৰাক ছাপোৰ্ট কৰি আছে। গতিকে তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰেছিভ কোনো ধৰণৰ ৰোল প্লে' কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ গোটেই মূল্যবোৰ প্ৰমূল্যবিলাকেই পুৰণা চিন্তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে। গতিকে আধুনিক সমাজ এখন পৰিৱৰ্তনশীল আৰু এই পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত মিলাই পেলাই এই তত্ত্বটো আগবাঢ়িব পৰা নাই। গতিকে আগবাঢ়ি যাব পৰা এটা ছিষ্টেম বা আগবাঢ়ি ওলাই যোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ আগত দাঙি নধৰি পেলাই ফ্লড কিছুমান ছিষ্টেম, ফ্লছ থকা দোষ থকা কিছুমান ছিষ্টেমক তেওঁলোকে আঁকোৱালি ধৰি আছে আৰু সেইখিনিকে তেওঁলোকে পাৰ কৰাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। যিটো এলিট থিয়ৰী, সেই এলিট থিয়ৰীটোৱে ভাৰসাম্য মানে সমতাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভাৰসাম্যতাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে। গতিকে এই ভাৰসাম্যতাটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে এটা মানে সংঘৰ্ষপূৰ্ণ সমাজ এখনত এটা ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ভৱপৰ নহয়। কিন্তু এই ডেমক্ৰেচিৰ গণতন্ত্ৰৰ যিবিলাক খুব হাই লেভেলৰ প্ৰমূল্যৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে, এই প্ৰমূল্যবিলাকে সমাজত অশান্তিৰহে সৃষ্টি কৰিছে বুলি এই তত্ত্বটোত তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে। গতিকে আমি এখন সমাজত যেতিয়া বহুত ধৰণৰ কনফ্লিক্টছ থাকে, সেই কনফ্লিক্টছবিলাকৰ সমাধান এটা উলিয়াবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, কিন্তু সেই ব্যৱস্থাখিনি ইয়াত তেওঁলোকে একেবাৰে কৰিব পৰা নাই। গতিকে ডেমক্ৰেটিক ছ'চাইটিত কি হৈছে, আমি ঠিকেই কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকৰে মতামত দিয়াৰ অপিনিয়ন আছে, পিপলবিলাকে জনসাধাৰণে তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকে যিবিলাক সামাজিক দিশ আছে এই গোটেই সামাজিক দিশবিলাকত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এনেধৰণেৰে যদি তেওঁলোকে চবতে অংশগ্ৰহণ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এটা এপ্ৰপ্ৰিয়েট সিদ্ধান্তলৈ আমি আহিব নোৱাৰিম আৰু তেতিয়াই কি হ'ব, সমাজত ষ্টেবিলিটিৰ সলনি ইনষ্টেবিলিটি আহি যাব। এই তত্ত্বটোৰ আৰু এটা দোষ হৈছে কি যে এওঁলোকে আইডিয়লজি বা ভাৱধাৰাৰ ওপৰত বেছি তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে। তেওঁলোকে ডেমক্ৰেচিৰ গণতন্ত্ৰৰ যিটো ইনষ্টিটিউশ্যনেল এছপেক্ট, সেই ইনষ্টিটিউশ্যনেল এছপেক্টটোৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে যে এটা ইনষ্টিটিউশ্যন থাকিব লাগিব। কিন্তু ইনষ্টিটিউশ্যনটো কেনেকৈ চলিব, ইয়াত কিছুমান প্ৰমূল্য থাকিব লাগিব, ইয়াত কিছুমান ভাৱধাৰা থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে এটা ইনষ্টিটিউশ্যন চলিব। ইনষ্টিটিউশ্যনটো পাতি দিলে নচলে। এনেকৈ তেওঁলোকে এণ্ড অফ আইডিয়লজি, যে ভাৱধাৰাৰ অন্ত পৰিল, এণ্ড অফ আইডিয়লজি, এইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে। কিন্তু আচলতে এইটো এটা শুদ্ধ ভাৱধাৰা নহয়। গণতন্ত্ৰই কি কৰিছে, এই যিটো এলিট থিয়ৰী, এই এলিট থিয়ৰীটোৱে কি কৰিছে, মানুহক গণতন্ত্ৰৰ ছিষ্টেমৰ এটা তেওঁলোকে মিনছ বুলি ভাবিছে, তাক তেওঁলোকে এণ্ড বুলি ভবা নাই। কিন্তু এইটো কাৰেক্ট নহয়। গতিকে এই থিয়ৰীটোৱে গণতন্ত্ৰক প্ৰয়োগ কৰি পেলাই হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পৰা নাই। গতিকে য'ত মানুহ ইগনৰেঞ্চত থাকে, জনসাধাৰণৰ যদি তেওঁলোকক আমি ভাল ধৰণেৰে আগবঢ়াই নিব নোৱাৰোঁ বা তেওঁলোকক যদি আমি ভাল কিছুমান প্ৰমূল্য দেখুৱাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে মানে ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব। এলিটিষ্ট যিটো থিয়ৰী, এই এলিটিষ্ট থিয়ৰীটোৱে কি ইগন'ৰ কৰিছে, তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সমতাৰ তত্ত্বটো তেওঁলোকে অৱহেলা কৰিছে বা তেওঁলোকে ইগন'ৰ কৰিছে। ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে যে এলিটসকলে শাসন কেনেকৈ কৰে, তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই। তেওঁলোকৰ যিহেতু ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে, তেওঁলোকৰ যিহেতু কেপাচিটি আছে, এই ইণ্টেলিজেঞ্চ বা কেপাচিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন চলায়।
কিন্তু এলিটিষ্ট থিয়ৰিটোৰ কথাটো হৈছে কি যে দে আৰ ৰেছপনচিবল টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰত দায়বদ্ধতাটো তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব। চ' এইকাৰণে এনে ক্ষেত্ৰত যিটো নন ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম আছে বা নন গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰা আছে তাত এইটো নাখাটে। এওঁলোকে এই তত্ত্বটোৱে কি কৰিছে, তেওঁলোকে এটা বিউৰক্ৰেটিক চেণ্ট্ৰেলাইজ পাৱাৰ ছিষ্টেম এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু এই বিউৰক্ৰেটিক পাৱাৰ ছিষ্টেমটো যেতিয়া তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিব বা চেষ্টা চলাব, তেতিয়া এইটোৱে জেনেৰেলাইজ কিছুমান ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ আমাক দিব নোৱাৰিব। তো এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ যিটো সম্ভ্ৰান্তবাদ তত্ত্ব, সেই তত্ত্বটোৰ এইটোৱে হৈছে ক্ৰিটিচিজম। গতিকে আজি আমি উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ ক্ৰিটিচিজমখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এলিটিষ্ট থিয়ৰীৰ ফিচাৰ্ছ, মিনিং অফ এলিটিষ্ট থিয়ৰী আৰু ইয়াৰ ক্ৰিটিচিজমখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।